Ruhe, nach du dich gesent hast, nicht draugen, sondern in deinem Inneren. Haben, Reisen wir nach innen, hinzu der Still. Die immer auf dich gewartet, wherein die Welt sie herem stiller Word und die Empferdungen. Die Tagsnachlässen, spüren sie vielleicht ein Vertraut Prozess. Unruhies ist dieses Leisungen unter der Oberfläche. Der Geist rast, selbst wenn der Kripper sich nach Ruhe sehnt. Wie ein Wildspferd, das aber einen los eben galoppiert. Jagen sich Gedanken und die Sorgen von morgen und die Ruhe von gestern gegenseitig untersuchen einen. Wirbelsturm aus mentalem Geplapper. Sie sind nicht allein diesem Tausend. Zwischen dem Wunsch nach Frieden und dem hartnäckigen Griff des Geistes. Dies ist ein weit verbreit menschliche Erfahrung. Dies ist Gefühl. In einer Reise stritt man gefangen zu sein und keinen Anker zu finden. Aber was, wenn in diesem Kampf nicht umstependen Fluss, sondern die Wilderung deiner Beziehung. Darum was wenn still nicht die Abwesenheit von Gedanken war, sondern ein ungebunden Beobachtung. Wie das Beobachten Eindrücke berg sie im Morgengrauen, ruhig und klar, das Erstlicht reflektierend, ungestört von der Aktivität. In seinen Ufern, Abend laden wir sie ein, dieser still Beobachter zu werden, ihren Anker im gegenwärtigen Moment zu finden und als andersand vorbeisehen zu lassen. Wenn der ängstliche Schirm der Unruhe einer subtleren Ruhe weicht, bemerken sie, mit glitscherweise ein anderer Art von Prozess, die Flüstern der Angst, sind nicht die lauten Alarme, sondern die leisen, hartnäckigen Echos unerledigter Aufgaben, ungelister Gespräch oder Suchenfigur, Ungewißheiten. Ist das Gefühl geistiger Unordnung, ein diffuser Nebel, der uns daran hindert, den Frieden zu versinken? Wir klammern uns oft in die Sorgen, tragen sie wie schwer Lasten, aber jedes Blatt unseres Tags festhalten zu müssen. Da was wenn wie ein alter Weidelfeiger hein, wo Gesprenkelslicht durch die Blätter folgt, kein sie die Weisheit der natürlichen Entspannung erfahren. Was wenn jeder Gedank, jede Sorge, jede Aufgabe, wie ein Blatt, Sehnseinheit, zu fallen in der Erde zerzuckern, das kommen zu geren. Dies ries sie ein. Dies ist, flüstern wahrzunehmen, und ihm dann die Erlaubnis geben, sanft herabzustigen und einleichtige Designs zu schaffen, die war Ruhe ermöglicht. MIT. Diesem sanften Entwurfen offenbart sich oft ein weiter. Subtle Spanning. Der Griff von der Erwartungen und der Kampf die Kontrolle der Illusions ist dieser Liesnoten im Magen, das subtle Zusammenpassen des Kiefers. Geboren aus dem Streben nach Perfektion, das nie ganz erreicht wird. Wir versuchen, das Leben oder uns selbst in einvorgegebenen Form zu zwingen. In dem Glauben, dass wahre Frieden nur gefunden werden kann, wenn alles geklärt ist. Aber das Leben, wie eine Art Blume, die langsam ihr Blütenblüher entfaltet, offenbart sein Innewansch, Johnheit, Mahilas. Was wenn wars Gedichen nicht erzwungen, sondern zugelassen wird? Was wenn sie den Druck, die Blut zu beschleunigen, aufgeben und darauf Vertrauen könnten, dass sich die Weisheit des Lebens zum richtigen Zeitpunkten. Abend erkenden wir dieses subtle Streben behutsam und laden sie ein. Ihren Griff zu lockern und die Tiefschenheit die Gemschlichen werden zu NTDC, KI und WI, Ingchi ihren Griff lockern. Kann ein empfindlicher Schicht an die Oberfläche kommen, die subtlen Schmerzen, Wanzelbzweifel oder Unzulanglichkeit. Das sind die heimtückischen inneren Stimmen, die Kritik flüstern. Dienen wird in Frieden stellen und Geschichten darüber wiederholen. Dass du dich nicht genug fühlst. Dies ist die emotionale Last einer versteckten Unvollkommenheit. Die dich davon abhält, dich wirklich wohl zu fühlen.
Wie Echos in einer weiten, stillen Schlucht unter einem sternenklaren Himmel. Ihr eigen Stem kehrt zurück und verstärkt ihr Angst. Da was when these Echos lediglich Spiegelbilder ihres inneren Dialogs und nicht die endgültigen Wahrheiten sind, was when sie in der tiefen Still, die ins Death, when sie offern, in die Leer der Selbstverteilungs zu schreien, ein schwaches, ätherisches Licht entdecken, das unerschütterlich lugt für ihres eigenen inneren Worts. Dies ries eliti sie ein, die Echos nicht mehr zünderen, in der Wheat zu ruhen, die sie berg, und die Selbstakzepts wahrzunehmen. Die immer auf ihr Stillrückkehr gehört hat dat mit den Nachlassen der Selbstzweifel wurden sie sich vielleicht. Einer inneren Art von Sehnsuchtsbewusst, einem stillen Gefühl von Unerflieh oder Gasgefühl. Die tieferen Strömungen des Lebens ignoriert zu haben ist die Sehnsucht nach nach Bedeutung, ein Flüstern einer schlummernden Leidenschaft. Oft verbringen wir unser Leben damit, dem großen Silberkarpfen nach Jürgen, großartigen Leistung, von der wir glauben. Sie bringt uns das ultimative Glück und übersehen dabei den Reichtum der Ries selbst. Daher, Zufriedenheit findet man nicht im Erreichen einzelnen Ziels, sondern im sich fließenden Fluss der vergessenen Träume selbst. Wie ein langsamen, modernen Fluss in der Benrung, die Spiegelbilder der Himmelstreit verkörpert ist. Die gänzlich Natur der wahren Ziels, was, wenn ihr tiefste Erfüllung nicht in dem liegt, was sie fängen, sondern einfach darin, im Plus jedes Augenblicks zu sein und zu lassen. Das vergessen Traum samt in Aufleben, Mihilos Getrigen von der Strittmung des Lebens selbst. Rennen sie in diesem Samfuss ran. Bemerken sie möglicherweise einen weiteren Settelsag, die Tendenz in Vergehen und Verletzungen oder Zukunftsängsten festhalten, was uns daran hindert, die Gegenwart wohl und ganz zu leben. Es ist ein mentales Tauschen, das unsere Energie vom Heiern schätzt. Ein subtiles Gefühl, das uns der Frieden enthält. Wir klammern uns in das, was war, oder setzen uns nach dem, was sein Wort, und verpassen dabei die tiefe Vollkommenheit, die jedwege Sekunde bietet. Daher wird es singen statt, wenn wir diesen Wunsch loslassen, das Regen Jesu ergreifen, zu besitzen oder zu wirken, wie einen Silner leuchtender Tattropfen auf einem Blatt, ein Universum voller Reflexionen. Der Reichtum des gegenwärtigen Augenblicks ist in seiner flüchtigen Existenz vollkommen und perfekt. Welchen kleinen, perfekten Moment übersehen sie? Gerade in sich nach einer Vergangenheit, die vergangen ist, oder einer Zukunft, die noch nicht ist. Eben laden wir sie ein, ihren Griff zu lassen und in die tiefe Einfachheit einfach einzutauchen. Sein hier, jetzt. Ballständigen Gans. Mit dieser tiefgreifenden Präsenz kann ein weiter Settelspanning zum Vorschein kommen. Dunbehagen. Der Unvollkommenheit und der Druck, eils herausgunden. Zu ABN. Is ist die, still last. Immer nach einer perfekten Zukunft zu streben und zu glauben, das wahre Frieden nur im Michaelisige einhergeht. Aber das Leben, wie ein komplizierter Wandteppich auf einem Webstuhl, den, die darauf warten, zu werden ist ein fortwährender Prozess des Werdens. Was wir, wenn Irrigkeit nicht in einem festen, abgeschlossenen Zustand liege, sondern im kontinuierlichen Schaffen, im sich entfaltenden Meisterwerk des Lebens, was wir, wenn unvollkommen Enkel rennen, sondern wesentlich. Wunderschön Teil ihres einziger Designs. Ruguler Potenzial. Die auf neue Frieden warten. Eben laden wir sie ein. Die Schönheit ihrer eigenen Entfaltung zu umarmen und zu akzeptieren. Das war Ganzheit nicht in Michaelisige, sondern in der komplexen, fortwährenden Ries des Seins liegt. Rennen sie ihren sich entfaltenden. Wandteppich animen. Kein sie Momente erleben.
Zweifel oder das Gefühl der Verlorenheit und die Klarheit verdunkelt scheint. Es ist ein Stil an Jewigkeit, ein Gefühl, die Tappens im Gunkeln. Wenn der Weg wo uns unklar erscheint, ein Sehnsucht nach einem Licht, das uns den Weg weist. Wir suchen oft nach großer Erlichtung, einem klaren Fahrplan für die Gesamt. Ries, da was, wenn selbst im dicktesten Nebel ein kleines, beständiges Licht genügt. Wie ein Flackern Latern im dichten Nebel, bietet ein Sandvorhang. In ihres Bewusstsein erhält nur die nächsten Schritt. Welches Kleinlicht kennen Sie jetzt nutzen? Auch wenn der Weg wie innen unklar ist. Hut haben Vertrauen wir darauf, dass sich die Weisheit schrittweise offenbart. Einen stillen Schritt nach dem anderen. Und sie mit geduldigem Vertrauen worin mit diesem neugewinnenen Vertrauen können Sie die überwältigen. Procent von externer Lärm und die ständigen Anforderungen der Welt ist das unaufhörliche Geschwätz von Verpflichtungen, Erwartungen und Informationen, das unsere Aufmerksamkeit fesselt und uns aus der Ruhe bringt. Wir sehnen uns oft nach absoluter Still, Frieden zu finden. Aber wahre Ruhe ist nicht von ihren Bedingungen abhängig. Wie ein Tempelglock, deren resonanter Klang und tiefer, allumfassender Still wirklich zur Frieden findet. Six jenseits des Lärms, im weiten, inneren Raum, der alle Gergusch ungestört Berg. Hörst du die Still, die sie umgeht, die Tiefruhe, aus der alle Gergusch entstehen und in die sie zurückkehren? Hut haben laden wir dich ein, der einen inneren Zuflucht zu schaffen, einen Ort, der tiefen Surrend und der unerschütterlichen Still, der dir stets der Refugung steht. Ren sich dies inner Heiligtum verdieft, erkennen sie, wie die allgegenwärtige Tendenz, durch das Leben hetzen und den Reichtum jedes Augenblicks verpassen. Es ist die subtle Ungeduld, das ständig Streben nach dem Nächsten, das sie daran hindert, wirklich im Jetzt. Da die wahre Schönheit des Lebens liegt nicht in großen Ereignissen, sondern in der sorgfältigen Pflege allglücklicher Momente. Wie ein sorgfältig gepflegter Garten, in dem jede Blut ein geschätzter Moment ist, wers Gediehen instead, wenn man es vollständig sieht und würdigt. Durch die Pflege der einzelnen Teil, einen Atemzug, einen Moment nach dem anderen. Welchen Moment, wie klein auch sein mag, kannst du jetzt liebevoll pflegen. Hut haben werden wir langsamer und lassen die still. Beständig meiji der Prozess das scheinbar gewöhnlich in das wahrhaft, außergewöhnlich verwandelt. Wenn sie sich jeden kostbaren Moment kümmern, kann ein weiter subtle Erfahrung sein. Zum Vorschein kommen, die Last der Mittelchen von Groll, Ressentiments oder vergangenen Beschwerden. Es ist ein unsichtbares Gewicht, das subtle ihre Energie rot und ein verleidiges Gefühl der Leichtigkeit verhindert. Aber wie ein Wieswolk, die Mahilos über den Himmel sieten, bellest von seiner Form oder den Winden, die es tragen, kannst du loslassen, was dir nicht mehr dient. Welch last kannst sich lassen, wenn du sie Deben schweben lässt an den inneren Himmel frigibst, klar, weit und grenzenlos? Hut haben üben wir die Kunst der Loslösung und lassen alte Wunden heilen. Ohne das Bitterkeit, sondern nur Leichtigkeit zurückbleibt. Und mit dieser tiefen Befreiung werden sie sich möglicherweise der Gefühl bewusst. Leer oder Mängel und Inspiration. Besonders wenn sich das Leben trocken und gidi anfühlt. Es ist ein stille Verzweiflung, ein Gefühl, ein nach Nahrung durstet. Doch war voll und Freude können auch in schwierigen Situationen von innen heraus entstehen. Insel lugt 10 Blut in einer kargen Westenlandschaft. Geist findet sein eigen Nahrung und Schönheit in scheinbar unglitschen Situationen. Besitzt ein eingeborene Widerstandsfähig. Wo können Sie einen Samen der Schönheit oder Hoffnung finden, selbst in einem scheinbar unfruchtbaren Ort in Ihrem? Hut haben laden wir sie ein.
Eigen tief inner vitalit en zu zapfen an zu decken. Gas Fähigkeit zu erbluwen in ihrem inneren in kraftvoll Kraft. Die darauf wartet, sich auszudrücken, wenn inner vitalit in die Oberfläche kommt. Kein sie Fulgens stoßen, Ebelenken durch Auenger Gausch und die Tendenz. Gespräch oder Argumente im Kopf durchgehens ist der inner Lärm, der dich daran hindert, dir selbst und anderen wirklich zuzuhören. Da war Weisheit in statt der tief zuhören, wie ein stiller Wald in dem Gesucht. Warm verlenden Blatt bis der fernen Jule, klar und deutlich zu, Ren Empfänglichkeit, Ermglicht Erkenntnis. Welch inneren Eingebungen können sie einfach wahrnehmen, ohne sich darauf einzulassen und so der Welt und ihrer eigenen inneren Weisheit erlauben, und Gestur zu ihnen zu sprechen. Haben kultivieren wir die Kunst der Aufmerksamen. Suchen und schaffen Raum für tief Verbundenheit und Verständnis. Bei diesem aufmerksamen Suchen können sie die subtle, aber allgegenwärtig Prozess von Selbstsuchen und die Schwierigkeit, sich selbst gegenüber freundlich zu sein. Ist der innere Kritiker, der ständig beurteilt und Fehler findet, was zu einem stillen Gefühl der Unwürdigkeit führt, aber wie ein klarer stiller Teig, der ein Bild reflektiert. Und zu einem Blick sanfter Akzeptanz einlädt, ich verdient grenzenloses Mitgefühl. Was wäre, wenn du dich selbst MIT der gleichen liebevollen Gut betrachten würdest, da du einem lieben Freund entgegenbringst? Gut haben kultivieren wir selbst Mitgefühl, verwandeln Teil in tiefstversendes und lassen aus dieser Tiefen. Selbstakzepts inneren Frieden entstehen. Wenn innerer Kritiker nachlässt, spüren sie möglicherweise die Angst, weil dem Zukunft das Bedürfnis zu wissen, was als nächstes kommt, und die Angst wie dem Unbekannten. Ist es die subtle Spannung, die entsteht, wenn man sich mental auf morgen vorbereitet und versucht, vorherzusagen und zu kontrollieren, was sich noch entwickeln wird. Aber wie ein auf ihn Lehrschriftroll, die darauf wartet, das die Tent. Die Leben ihrer nächsten Abschnittschreiters zukunft voller grenzenloser Möglichkeiten. Was wäre, wenn sie das Potenzial der Gegenwart nutzen würden, ohne wissen zu müssen, was als nächstes kommt? Heute Abend lassen wir uns von der Last eins vorgegebenen Drehbuchs und vertrauen darauf, dass sich ihr Leben sich spontan und wunderbar entfaltet, sanft und gemütlich. In jedem einzelnen Moment rennen sich die Schichten des Selbst langsam legen und dich tiefer in die Still führen. Wirst du nun zum Kern deiner friedlichen Reise geführt, einem Tiefsgefühl des inneren Friedens, das aber vorübergehend Handruhe hinausgeht. Dies ist keine Flucht durch Ruhe, sondern ein unerschütterlicher Kern der Gelassenheit, ein beständig. Kell, wie ein tiefer, klarer Brunnen in einem versteckten Hain, der Mond und Stern reflektiert dies unerschafflich Kell innere. Friedens ist ihr grundlegende Natur in Stetson innen präsent. Heute Abend sind sie eingeladen, in dies Tief, anyone still einzutauchen, zu erkennen, dass der Frieden gen sie suchen, nicht im Augenblick, sondern schon immer in innen, wo immer sein wird, schuldiglich wenn dies tief still sie halt, erkennen wir den sanften Abschluss unserer Reise und leiten sie zu einem tiefen, erholsamen Schlaf ein. Es geht nicht darum, Ruhe zu erzwingen, sondern darum, sich dem natürlichen Rhythmus des Lebens hingebenem Vertrauen auf das Versprechen der Inneren. Wie die Amts schwindend Licht am Horizont, rennt die Nacht die Welt vollständig umarmt. Kannst du allen widerstehen, loslassen und dich in die stille Umarmung des Schlafs fallen lassen. Heute Nacht hast du zugehört, du hast erforscht, du hast behutsam eine tiefe Verbindung zu deinem inneren Frieden aufgebaut. Dies Reis steht dir jederzeit offen, wann immer dein Geist aufgewählt wird oder sich deine Seele belastet. Erinnere dich in die tief still, die du in dir entdeckt hast.
Schläft tief und friedlich im Wissen, dass du in der Weg der Stille geborgen bist, verbundenem IT der tiefen Kehl der inneren Still. Schließ die Augen und spür, wie das sanft Summen der Welt dich herum leiser wird. Wie lastet ein still Last auf deinem Herzen, ein Sehnsucht nach Frieden, die sich unerreichbar anfühlt. Heute Abend begeben wir uns auf ein still Reise, nicht zu fliehen, sondern die tief still zu entdecken. Die immer geduldig auf den Rücker Jurte hat da keinen Nest zu diesen Schmerz. Die ist es Gefühl, in der Still der Nach zu liegen, renn den Gedanken wie ein Wilds. Fürd aber ein endlos Ebenrassen. Gedanken galoppieren vorbei, Sorgen am Morgen, Ruhe von gestern, das bestendige Summen von unerledigtem. Unausgesprochen Wort. Es ist, als wär den ganzes Wesen in einem Wirbelsturm aus Gedankensplapper gefangen. Selbst wenn den Körper sich nach Ruhe sehnt. Dies rastlose Energie, dieses innere Aufruhr, ist ein gemeinsam menschliche Erfahrung, ein gemeinsamer Kampf in den stillen Stunden wie euer Sonnenaufgang. Du bist nicht allein mit diesem Tausend zwischen dem Wunsch nach Ruhe und dem hartnäckigen Griff deiner Gedanken? Es ist eine natürliche Reaktion auf die Komplexität des Lebens. Aber es muss nicht nach bestimmen oder dir die Gelassenheit rauben. Heute Abend werden wir diese Unruhe nicht bekämpfen, sondern sie verstehen, anerkennen und sie sanft in Richtung tieferer Ruhe führen. Stellen sie sich einen jungen Mensch namens Kehl vor. Lebt in einem abgelegenen Kloster in einem Mittagen. Fluss, bekannt für seine reichsten Strömungen und tosenden Stromschnellen. Kehl war ein fleiger Schüler und verbrachte Stunden in Meditation, doch sein Geist voll sich so aufquillt und wie der Fluss wird an dem Fenster. Sehnt sich nach dem inneren Frieden, den sein Meister zu besitzen schien. Einer Still, die von ihm ausstrahlt wie ein warmes, bestendiges Licht. Jeden Morgen sagt Kehl am Fluss und versiegt seinen Geist zur Ruhe zu zwingen, den unerfreulichen Gedankenfluss zu stoppen. Bis die Jane spannt die Schultern an und vor den AT ihrer neuen Ablenkung frustriert. Je mehr Kampfte, desto stärker schien der Strom seiner Gedanken zu werden. Seine Frustration wuchs mit jedem Sonnenaufgang, und die bloße Vorstellung ihrer Ruhe erschien ihm wie ein ferner, spätischer Traum, fühlt sich gefangen, ständig hin und hergerissen von den wirbelnden Strömungen seines eigenen Bewusstseins. 1. Tags nähert sich und mutet seinem Meister, die Schultern hängend unter der Last seines inneren Kampfs. Ehrwürdiger begann seines dem kaum einflüstern. Mein Geist ist wie dieser Fluss, unaufhörlich, tosend, unglücklich zu beruhigen. Wie soll ich jemals Frieden finden, wenn mein Gedanken nie aufhören? Ich meditiere stundenlang. Konzentriere mich auf meinen Atem, versich meinen Geist zu können. Da hieß es, als würde ich versuchen, den Ozean in mein bloßen Händen zurückzuhalten. Je mehr ich nach still strebe, desto anziehender wird sie mehr. Ich bin erschöpft von der Anstrengung und kaum dem Frieden. Nachdem ich mich sehne, nicht nur. Der Meister hört geduldig zu, und in seinen Augen lag tiefes Verständnis. Als Kehl geendet hat, fort in der Meister mit einem sanften Lächeln zurück zum Flussufer. Der Fluss rauscht neben ihnen und sucht von seiner unerschütterlichen Kraft. Sag mir, Kehl, fragte er mit sanfter, aber klare Stimme über dem rauschenden Wasser. Weiter steht der Fluss seiner eigenen Strömung. Kämpfig gegen die Felsen, die ihm im Weg stehen, oder gegen die Strömung, die ihn vorziehen. Heilt in das vergangene Wasser zu beklagen, oder fürchtet das kommend? Kehl beobachtet das Wasser einen langen Moment lang, und sah es am ersten Mal wirklich, ohne die Linz seines eigenen Kampfs. Sah wie das Wasser relativ Felsbrücken floss, wie es aber kleiner Stein stürzt,
Wie selbst in seinen stürmischsten Stromschnellen ein unerschütterlich Bügen herrscht. Nein, antwortete an ein Plug. Von Erkennis die Merde in seinen Augen. Is flieht einfach. Is schlängelt sich die Felsen. Is treit als MIT, was ihm in den Weg kommt. Is scheint nix, so weitersten. Genau, nickt der Meister, und fein Lackung wurde tiefer. Und da liegt in seinem Fließen ein Tiefkraft, ein ständig Bübing, die zugleich auf ihr Wies still ist. Sie klammert sich nicht. Und das Wasser, das vorbei fließen ist, noch grieft sie nach dem Wasser, das noch kommen wird. Sie ist dies verkörpert soll Bügung, als auch ein zugrund liegend, dynamisch still. Is bertilt wieder sein eigen Tief, noch sein Geschwindigkeit. Noch der Trümmer. Die is immer sich treit. Is last einfach eels zu, und setzt sein Ries fort. Der Meister dutet. Dann auf einen besonders turbulenten Abschnitt des Flusses, wo das Wasser gegen untergetaucht Felsen prallt und die Gischt in die Luft schleudert. Den Geist, Teil, ist keins der Hinterteig, ist ein Fluss, ist ganz natürlich. Das flieht, Strömungen hat an Gedanken und Gefühl einmal Streit. Der Kampf kommt nicht von den Gedanken selbst, sondern von deinem Widerstand. Gegen sie, deinem Wunsch, dass sie ganz offenen oder anders werden, als sie sind. Du versuchst ein Nadergoal einzunehmen. Und diese Anstrengung fort nur zur Ursprung. Ersicken sie es, vor der Meister fort. Seinst dem ein berechtigender Balsam. Setzt und schießen den Fluss. Nicht wie ein Schwimmer der in der Strömung gefangen ist, sondern wie ein Beobachter am Ufer. Beobachten sie einfach. Versuchen sie nicht, den Fluss zu stoppen, verteilen sie nicht sein Geschwindigkeit oder sein Gergusch. Versuchen sie nicht, Blätter von Zweigen zu trennen, beobachten sie einfach. Bieten sie, wie die Blätter vorbeitreiben, wie das Licht auf der Oberfläche tanzt, wie das Wasser die Hindernis anjut. Sehen sie, wie der Beobachter am Ufer. Lassen sie den Fluss fließen. Lassen sie die Gedanken vorbeisehen, ohne sich zu verstricken. Ihr Aufgabe ist nicht, den Fluss leer zu spülen, sondern ihr Beziehung zu seiner Strömung zu verändern. Kehl, anfangs skeptisch, beschloss, dem Rat seines Meisters zu folgen. Stundenlang, Tag für Tag, sah am Flussufer. Anfangs, harass sein Geist noch, well in der Ungeduld und Selbstkritik queltenen. Spürt den Drang, dies Gedanken zu verteilen, in endloser Weg zu folgen, gegen sie und zu kämpfen. Da diesmal unternehmen keinen Versuch, sie zu unterdrücken. Nahm sie einfach wahr, wie Blätter auf dem Fluss, die vorbeitrieben. Bemerkt den Drang, sie zu verteilen, ihnen zu folgen, und ließ auch diesen Drang einfach vorbeitreiben, wie kleiner Wirbel in der großen Strömung. Konzentriert seine Aufmerksamkeit wieder auf das einfach Beobachten des Flusses. Die visuelle Wahrnehmung des Wassers, der Gergusch, der matcht, allmählich, unwirklich, während die sich etwas. Begann zu erkennen, dass die Gedanken, so zahlreich und oft schädlich sie auch waren, in nicht definieren mussten. Sie waren bloß Vorbergehend genommen, wie das Wasser selbst. Sie kamen auf, verweilten einen Moment und flossen dann weiter. Erkennt, dass nicht die Gedanken war, sondern das wie ein Bewusstsein, in dem die Gedanken erscheinen und verschwanden. Und in diesem Widerstandslosen, in dieser einfachen Beobachtung, breitet sich tief Ruhe in der Maus. Nicht, dass der Fluss seines Geistes aufgehört zu fließen. Kommt nicht länger gegen seine Strömung hin. Fand still nicht in der Wesenheit von Aktivität, sondern in der ungebundenen Beobachtung der Silben. Wurde wie das stable Ufer, das dem Fluss einen Belter bat, ohne von einem mitgerissen zu werden. Erkennt, das war Frieden. Nicht deren besten Gedanken auszulassen,
Sonder same Bezihang zunen zu. Guys ist die Essence war still. Sie ist nicht ein Leer. Ein Villages offeren von Gedanken oder Empfindungen. Viel mehr ist sie einen Bunden Beobachtung bem. Was ist? Is ist die Tiefweisheit. Zu erkennen, dass man wieder sein Gedanken noch sein Gefühl ist. Man ist das Bewusstsein, das sie wahrnimmt. So wie Kale lernt, den Fluss an Wording, zu beobachten, keinen Otwe lernen, den Fluss unseres eigenen Geists zu beobachten. Wir können Guy aufgemenden Gedanken beobachten. Die sich kriegerselben Emotionen wahrnehmen und sie vorbeisehen lassen, ohne mitgerissen zu werden. Es geht nicht darum, das Geschehen zu unterdrücken oder zu leugnen. Es geht darum, es meinte, sanftem, auf einem Bewusstsein anzurken und dann lauschen lassen. Es ist die Kunst, die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind. Es ist ein radikaler AKT der Akzeptanz, einhängig in den gegenwärtigen Moment, selbst wenn dieser sich hektisch oder anfühlt. Es ist eine Einladung, Abstand vom Geschehen zu gewinnen, ein wenig Abstand zu schaffen zwischen den die Gedanken du denkst. Unsere Reise hut Abend LT ein. Wie drüger berg sie im Morgengrauen stillen sie sich diesen sie vor, sein Oberfläche, allkommen still, spiegelt das Erstlicht. Die hochvergenden Gipfel in den weiten, klaren Himmel darüber. Dieser sie weitersetzt sich wieder dem Licht noch klammert sich in die Berge. Heilt sie einfach fest. Spiegelt sie weiter und bleibt dabei südlich ruhig. Das Licht verändert sich. Die Wolken sehen aber sein Oberfläche. Ein sanft Breis mag ein paar Wellen schlagen. Da der See selbst bleibt im Grund unberührt. Sein Tief ist ruhig, sein Wesen ungestört. Da unter seiner Oberfläche befindet sich ein lebendiges Ökosystem. Fisch schwimmen, pflanzen, wiegen, sich. Strömung fließen sanft. Die Still des Sees ist keine Unwesenheit von Leben oder Bügen, sondern ein tiefer Sandschusten, der Eils in inherem ungestört existieren lässt. Ebenso ist inner still keine Unwesenheit von Gedanken oder Gefühlen. Sie ist das still Bewusstsein, das all das in sich trägt, ohne wann bestimmt oder gestört zu werden. Es ist die ruhige, klare Essenz, immer präsent und wartet. Darauf, unter der Oberfläche ihres geistigen Geistes wieder intakt zu werden. Es ist der stable Boden, auf dem sich das Drama ihres Tags abspielen kann, ohne dass grundfesten erschüttert werden. Wenn du hier liegst, spürst du realig die subtilen Bewegungen in dir, das Heben und Senken des Atems, den sanften Hirschlag. Es sind natürlich Rhythmen, wie die Lesenströmungen unter der Wasseroberfläche des Sees oder die subtilen Bewegungen der angebenden Luft. Was wenn du den aufgemenden Gedanken erlauben könntest, einfach wie wollen auf diesem See zu sein. Sie erscheinen, breiten sich aus und lösen sich dann wieder in der Welt auf. Du musst nicht hinterhergehen, sie nicht festhalten oder sie wegstogen. Beobacht sie einfach, so wie du die Wellen auf einem stillen See beobachten würdest. Nimmer kommen und gehen wahr, ohne zu urteilen, ohne etwas ändern zu müssen. Lass sie einfach sein. Dieses sanft beobachten, dieses still akzeptieren, ist der erste Schritt, dies tief still in dir zu spüren. Es ist ein einfacher. AKT, aber tiefgreifend transformieren. Spür die Unterstützung unter dir, die sanft Anziehungskraft der Schwerkraft. Lass deinen Körper tiefer sinken und alle Spannungen lassen, der dich vielleicht noch festhalten. Stell dir vor, wie du mit jedem Atmen entspannter wirst und ein wenig mehr loslässt. Du strebst nicht, zwingst nicht, lass einfach zu. Lass die Gurgusch dich herum einfach nur Gurgusch sein, ohne sie als gut oder schlecht, ablenkend oder beruhigend zu bezeichnen. Sie sind einfach Teil dieses Augenblicks, wie das flüsternde Winds in den Bäumen oder der Fernruf.
einer Jule. Lass Gedenken in deinem Kopf erscheinen und verschwinden. Bewogen, die aber den weiten, offenen Himmel sehen. Lass dich nicht auf sie ein. Folgende Nacht, nimm sie einfach wahr. Wenn die Gedanken dich in ein Geschäft oder ein Sorge hineinsehen, nimm es einfach zur Kenntnis und lenk die Aufmerksamkeit sanft und geduldig zurück auf den Atem oder das Gefühl des ruhenden KRP erst da in diesem stillen Moment. In dieser sanften Beobachtung verbindest du dich bereits mit dieser tiefen Quelle, der Stille in deinem Inneren. Die Stille ist nichts, was du erschaffst. Sie ist etwas, das du entdeckst. Wie wenn du Schutt wegräumst, ein Quelle freizuwilligen. Sie war schon immer da, unter der Oberfläche der Gedankenaktivität. Was war, wenn du einfach den Atem wahrnehmen kannst, einen ersten Anker im gegenwärtigen Moment. Ein Eilsander sanft vorbeisehen lassen kannst. Wie Kehl, der den Fluss beobachtet, oder wie der See, der dein Morgendämmerung reflektiert. Nur dieses Bewusstsein, nur dieser Atem, nur dieser Moment. Ruhe in diesem Dubisiers und dat du in sich die tief still, de in faltet, sich ein Jui eben der Nacht, gai auf die subtlen Angst, die Tags mich die sich bringt. Sind nicht die lauten lärmenden Sorgen, die sie wie überwenigen Augenblicken ruhelos matchen, sondern das Lies, Anhalten zusammen unerledigter Aufgaben. Angelister Gespräch oder das Lies zur Zukunftsfigur kann Jewischheden. Es ist also, sobald der Geist seinen unmittelbaren Schirm berührt. Ein leichter, diffuser Nebel aus mentalen Durcheinander herintiert. Es ist das Gefühl, leicht aus dem Tag zu sein. Die Geister der Anforderungen des Tages selbst in die Stille der Nacht hinein ertragen. Wie leicht flüstert ein Gedanke, habe ich etwas Wichtiges vergessen? Oder was ist mit dem Meeting morgen? Es ist eine subtle Anspannung, ein leichtes Unbehagen, das sie davon abhält, ganz in die Ruhe zu sinken, nach der sie sich sennen. Wir experienzen ein leichtes Zurücksehen zu den Sorgen des Tages, ein leichtes Zusammenpressen der Jane oder ein leichtes Zusammendienen der Stern. Das ist ganz natürlich. Unser Verstand ist es gewöhnt, zu planen, Probleme zu lösen und Informationen zu speichern. Daher haben wir einen anderen Weg. Mit sind anhaltenden Sorgen umzugehen und sie sanft aufzuhelfen. Denken Sie an die Geschichte von Meister Jin, einem bewährten Zen-Lehrer, der für sein Tiefruhe inmitten des gestrigen Treibens seines Dorfs bekannt war. Sein Kloster lag nicht abgeschieden auf einem Berggipfel, sondern direkt am Rand eines gestrigen Marktplatzes, einem Ort ständigen Lärms, Geplappers und Handels. Besiker von nah und fern standen über sein Galizienswesen und fragten sich, wie trotz des chaotischen Alltagslebens direkt wie seiner des innere Ruhe bewahren konnte. Meister Jin fragten einmal ein Geiskelhörter mit angespannter Stimme beim Marktlärm. Wie finden Sie in einer so lauten Weltruhe? Mein Geist wird selbst von der kleinsten Strang überwältigt. Ich sich den Lärm auszublenden. Mich zur Ruhe zu zwingen, aber es fühlt sich wie ein ständiger Kampf. Und abends bin ich immer erschöpft. Meister Jin lächelte, und seine Augen strahlten eine Sandform aus. Es stand auf und bedeutet dem Gelehrten, ihm zu folgen. Vor nicht zur Meditation wandern zu einem kleinen, alten Wolken mit hochhafergenden Bäumen am höchsten Rand des Klostergolds, fast bis in die Marktmauer reichen. Hier waren die Gerüche des Dorfs noch präsent. Aber gedämpft durch das dicht Laubwerk. Schaut gechum, mein Freund, begann Meister Jin, und strich mit der Hand über das Blatterdach über ihnen. Seht ihr dies Blumen, wie alt sie sind, wie tief sie verwurzelt sind. Und da beobachtet den Boden unter uns.
der liegt, nach unten. Die Erde war mit vielen Lagen abgefallenen Lobs bedeckt, manch frisch und leuchtend, ander. Brüchige und Silberkeld, die langsam wieder zu Boden fielen. Lagen herabgefallen zweig, verstrut zusammen, und die verwelkenden Oberrest vergessener Blumen. Ich sehe viel abgefallen den Meister, wird der etwas. Wird in der Tat, sagt Meister Jin. Und gehen sie. Wienen die Boom, sieht's fallen die Blatt, heint der Hain und jedem Ast, der schön bricht. Nein, Jieds Blatt, jeder Zweig, Jied vergessen Blut, kehrt irgendwann in die Erde zurück, aus der See kam. Sie erfüllt ihres Weg, Zeit und werden Breiglassen, Neuren für das zu werden, was noch common word. Das ist der natürliche Kreislauf. Der Hain wird sich nicht dagegen. Marmt in, las das, was seinen Zweig erfüllt hat. Sanft herabstiegen, Natschplatz für Newswachstum. Für News liegt, hielt in und ließ das sanft rascheln der Blätter im Winde still, erfüllen. Den Geist lieber Gelehrter, nelt diesem ten Hain, im Lauf des Tags, tauchen unsleich Gedenken auf, sammeln sich Erfahrungen, werden Aufgaben erledigt, gefüllt. Sie sind wie die Blätter und Zweig, die Dienries geren, da, wenn Zeit vorbei ist, wenn unmittelbares Weg erfüllt ist, lasst du sie dann empfallen. Oder klammerst du dich und Jieds einzeln Blatt, jeden flüchtigen Gedenken. Jied Sorge, aus Angst, dass etwas Lebenswichtiges verloren geht, wenn du sie loslässt. Die Augen der Gelehrten weiten sich. Im Wort Buddhist, wie unermüdlich Gespräch wiederholt. Aufgaben am Kopf wiederholt, sich in Ängsten aber zukünftig Ergebnis, festklammer, und aber Virgin fällt Grubbel. Klammert, sich in Jieds Blatt seins Tags und Glott, se seinflicht, zu tragen. Wie kann ich sie loslassen, Meister? Prager, mit stiger Stimme. Fühlt sich an, als würden sie in meinen Zweigen festigen. Meister. Jin habe ein sprites goldens Blatt auf, das gerade von einem Ast aber nun herabgefallen war. Behutsam hielt fest. Du zwingst das Blatt nicht zum Fallen, du schüttelst den Ast nicht heftig, du lässt einfach seinen Kreislauf fallen. Du nimmst seine Anwesenheit wahr, verstehst seinen Zweck und vertraust darauf, dass die Natur ihren Lauf nimmt. Für den Geist bedeutet das, den Gedanken oder die Sorge anzurechnen, vielleicht sogar für die Informationen zu denken, die dir ein gegeben hat, und dann sanft lassen. Du schaffst Raum für die Erlaubnis, herabzustigen, wissend, dass in die Welt zurückkehrt. Aus der kaum, und vielleicht sogar den Boden deiner inneren Landschaft berührt. Damit News Bewusstsein wachsen kann, die Dientrails und Erkenntnis, die durch Meister Jin's Lehre erhält wird, ist die Vergleichliche aller Dinge, einschlägig unserer Sorgen. So wie Jieds Blatt irgendwann fällt, hat auch jeder Gedank. Jieds Gefühl, Jied aufgeb. Jied Sorge sei, sehens Death, erfüllt. Ihren Zweck, selbst wenn dieser nur deren bestet, vorüberziehen, und ist dann bereit, losgelassen zu werden. Wir keeping fan, wenn wir versigen und dem festhalten, was wir gern soll, wenn wir Gedanken wie festet, besten die Realitäten festhalten. Wenn wir Wirklichkeit verstehen, erkennen wir, dass Sorgen nur Gedanken, Angst nur Gefühle sind, und dass sie ihre Natur nicht vergänglich sind. Sie werden vorbergen, wie Wolken am Himmel, wie Blätter, Geiser Zuru CKK Dau ist nicht darum. Etwaring zu ignorieren oder gleichgültig zu werden. Es geht darum zu erkennen, dass das Festhalten und Durchstehen sorgen. Die aber ihren eigentlichen Zweck hinausgehen, suchen nur Anteigen Ballast. Der Gedanken das Mortgage Meeting kommt vielleicht auf. Man nimmt in zur Kenntnis, notiert, sich vielleicht sogar eine Erinnerung,
wenn is wirklich nicht ist. Aber dann lässt man den Gedanken selbst nachlassen und sich auflösen, wissen, dass man in dem Tätlicht wieder aufrufen kann. Man muss nicht die ganz Nacht wie einen schweren Stein in der Tasche herumtragen. Dies sind Akzeptanz. Der Wirklichkeit aller Phänomene schafft ein Leichtigkeit, ein wie im Geist, die wahre Ruhe herumliegt. Es ist die tief Erleichterung zu erkennen, dass man nicht jedes einzelne Blatt des Tags sie in die Nacht nehmen muss. Unser Zen-Trail. Metaphor für dieses tiefgreifende Loslassen ist ein Alter, Weidelfeiger, Hinstellen sie sich. Heimbior. Ist Weidelfeigen wies, MIT Bumen, die seit Jahrhunderten stehen, ist die Ragen in den Himmel. Wurzeln tief in der Erde verankert, geflexionen liegt Volt durch das dicht Blätterdach und bildet ein Friedlichs. Wechselns Mosaik auf dem Waldboden. Die Luft ist frisch und duftet nach feuchter Erde in altem Holz. In diesem Hain herrscht ein natürlicher Rhythmus aus Leben und Loslassen. Blätter rascheln und fallen, Samen zerstreuen sich. Die brechen gelegentlich im Sturm. Doch der Hain bleibt lebendig und lebendig. Klammert sich nicht an seinen alten Formen. Erneuert sich ständig durch einen Prozess des sanften Wurfens. Dieser Hain verkörpert Weisheit und die sanfte Akzeptanz von Wilderung. Geht nicht, indem in allem festhält, sondern indem anmutig loslässt, was seinen Zweck erfüllt hat. Und dem Boden unter dem Arm liegt, in seinen Gerein. Lehrt uns, dass was stärkt nicht im Widerstand, sondern im Fluss liegt. Nicht im Anhoffen, sondern im sanften Loslassen. Worin du hier liegst, voll dich in diesem alten Hain. Wirklich spürst du die ruhige Luft, das sanft liegt, das hervult. Und genau wie der Hain spürst du das sanft flüstern. Der Sorgen des Tags, der lauernden Gedanken, der subtilen Angst, die in dir aufsteigen. Kampfe nicht dagegen, aber drin sie nicht. Nimm sie stattdessen MIT stillen Verständnis wahr, so wie du ein Blatt nimmst, das von einem Ast fällt. Betracht sie als etwas anderes als du, als etwas, das im Raum ihres Bewusstseins entstanden. Da STL, sich, nun jeden dieser Gedanken oder jede Subtle auf ein einzelnes. Trakins, Blattviewer, wie liegt einwendig brutschig, bereit zum Abfallen. Sie müssen es nicht griefen. Sie müssen es nicht analysieren oder festhalten. Beobachten Sie es einfach. Nehmen Sie seine Anwesenheit wahr. Flüstern Sie wie dem Geist. Ich sehe dich Gedank oder ich erkenne dich in Sorge. Und dann mit einem sanften Atmen stellen Sie sich viel. Wie sich dieses Blatt sanft vom Ast Ihres Geistes elgest. Denn Sie, wie sich langsam und anmutig spiralförmig nach unten dreht und in die weiten Grand Erde unter ihnen zurückkehrt. Es wird eins in IT und uns liegen anderen Blättern, die wir im Jeffeln sind, tilden den natürlichen Kreislaufs und muss nicht länger gehalten oder erlaubt deinem Geist. Sich weiten wie der Himmel über dem Hain weit. Jenig, all dies flüchtigen Phänomene aufzunehmen, ohne gestört zu werden. Spür den Boden unter dir, der dich treibt, so wie die Erde die Jeffeln Blätter aufnimmt. Du brauchst diesen Prozess nicht zu überstürzen. Lass, und einfach so. Wenn ein Blatt wieder nach oben schwett, nimm es einfach wahr und lass es sanft und geduldig wieder fallen. Das ist die Praxis des Loslassens, nicht durch Zwang, sondern durch sanftes Zulassen und Loslassen, welches Flüstern hältst du fest, das bereit ist, zur Erde zu zurückzukehren. Gib dies kleine Angst, unwillende Gedanken oder nachklingende Echos. Der Anforderungen des Tages, die du jetzt einfach sanft abfallen lassen kannst,
Du musst sie nicht haben lassen. Du musst sie nicht vollständig verstehen. Du musst ihnen nur erlauben, ihren Griff den Bewusstsein zu lassen. Lass sie sich legen, so wie sich stablet, wenn der Wind nachlässt. Spür die Leichtigkeit, dein Death, wenn sich dies mentalen Lasten sanft lassen und abdriften. Das ist kein Vergessen, sondern ein Loslassen der Besteigung. Dies klärt den inneren Raum und erlädt tiefen Frieden ein, Wurzeln zu schlagen. Lassen Sie sich von der Weisheit der alten Hains darin und verstehen Sie, das wahre Frieden nicht durch Festhalten instead, sondern durch die Anmut konstant Loslassens. Und die subtilen Ängste der alten Hains zu schwinden beginnen. Offenbart sich ein neue Ebene unserer inneren Landschaft, die oft ein tiefsitzendes Spannung birgt, das Gefühl starrer Übertungen und der Kampf die Kontrolle über Ergebnis. Dieser Liesnoten im Bein, das subtle Susement in der Kiefer oder die kaum wahrnehmbare Angst in der Brust. Die instead, wenn wir versuchen, das Leben oder uns selbst in eine vorgegebene Form zu zwingen. Dies ist nicht Anbetung, ein Lot forderende Angst, sondern ein inhaltender Druck. Ein Stillstreben nach Perfektion, das nie ganz erreicht wird. Man kennt dies als einen inneren Wächter empfinden, der ständig bertielt, ob richtig oder gut. Genug ist die Stilllast, deren Festsulten, wie die Dingchen das Ihnen sein. Anstatt ihnen zu erlauben, einfach ständig Bemühen um Kontrolle. Perfektion und Orchestrieren kann zu tiefer Anstrengung führen more Entspannung verhindern. Dies rät uns die Freude am gegenwärtigen Moment und lasst uns immer wieder nach etwas greifen und uns anstrengen. Heute Abend werden wir dies Tendenz behutsam erforschen und lernen. Unseren Griff zu lockern und auf die natürlichen Folgen des Lebens zu vertrauen. Denken wir an die Geschichte von Meister Hiroshi, einem berühmten Gärtner, dessen praktisch Tempelgärten im ganzen Land gefeiert wurden. Sein Blumen blühten in atemberaubenden Farben. Sein Baum trugen reichlich Frucht und sein Moos breitet sich wie smaragden Teppich aus. Da im Gegensatz zu anderen Gegnern, die sich jeden Sprachsorgen schien Hiroshi mit einer tiefen Leichtigkeit und stillen Zuversicht zu arbeiten. Sein Geheimnis erschloss sich seinen Beobachtern gelig nichts offer. Ein Frühlings kam ein junger, ehrgeiziger Lehrling namens Ren in den Tempel. Ren war begierig darauf, Meister Hiroshis Techniken zu erlernen und achtete akribisch auf dies. Detail von Boden, Sinnestrang und Schinet. Glott, MIT genigen Mühen Kontroll, den Erfolg des Meisters wiederholen, wie sogar übertreffen zu können. Ren war besonders fasziniert von einer seltenen und ehrlichen Lotuspflanze, die für prächtigen, vielschichtigen Blütenbecken war. Betrachtet ein dicht grün Knosp, die Menschlichkeit versprach. Rens Wunsch, dass sich dies Knosp öffnen magor unerslich. Walter Vollkommenheit meiner Leben. Begann, stundlich nach ihr zu sehen, dann alle paar Minuten. Match sich Sorgen, dass sie nicht genug oder zu viel Sonnenbecken. Überlegt ein Blütenblatt vorsichtig ein wenig aufzuhebeln, beim Wachsen zu helfen. Überlegt sogar, sie in einen wärmeren Ort zu stellen. Aber Meister Hiroshi im ruhig versichert, dass sie im idealen Platz sei. Ren macht sich Sorgen, gehört sich, war besessen, vertieft sich in alte Text über die Leidenschaft, aber zu geben, dass sie sein Geheimtechnik gab, die übersehen hat, ein Prozess Kombination von Bedingungen, die Blut. Dazu bringen Word sich schneller zu entfalten. Sein Nacht waren Ruhelos, erfüllt von Trumen von Lotusblättern. Sprach mit der Knosp, beschwor sie, fleht sie beinahe und sich zu öffnen. Mehr versucht, die Knosp zu kontrollieren. Zu zwingen und zu helfen,
desto frustrierter wurde. Empfand ein tiefes Gefühl der Unsolidität, wenn die Nas fest verschlossen blieb und war übersät, dass dies ein Spiegelbild seines eigenen Versagens als Gürtner war. Es sah andere, einfacher Blumen im Garten, die sich anfiel, aufhebens fnetten. An seine Frustration wuchs zu stiller Verzweiflung über seinen vermeintlichen Kontrollverlust. Eins abends sah Meister Hiroshi Ren's angespanntes Gesicht an seinen müden Augen, fanden neben der Lotuswein sitzend. MIT einem Ausdruck tieferen Couching im Gesicht. Die Nasp blieb hartnäckig geschlossen. Ren, sagt der Meister ließ, sein Stimme wie ein sanft Breis. Was boiner Heat dich so sehr? Ren suchst und du tät auf den Lotus. Meister, ich habe eils getten. Ich habe alle Anweisungen befolgt, jedes Detail rekurriert, und mein ganz Aufmerksamkeit darauf verwendet, da dies Naspel sich nicht öffnen. Ich fühle mich wie ein Versager. Ich kann einfach nicht Machines tun, was ich tun soll. Warum reagiert ich nicht auf mein Bemühungen? Meister Hiroshi nicht neben dem jungen Lehrling nieder, sein Blick auf die dick-grünen Nasp gerichtet. Ren, erklich die Lotusnasp weitersetzt nicht dem Blend. Sie wilfen. Aber is hat sein eigen Weisheit, sein eigenes perfektes Timing. Du versuchst ein Symphonie zu erzwingen, bever die Musiker da sind, bever die Instrument gestimmt sind. Du versuchst, die Sanvioa Sonnenaufhängen den Himmel zu holen. Ein Blum blut nicht, weil man dieser befiehlt. Sie blut, weil sie bereit ist. Ihr Entfaltung ist ein heiliger Tanz, MIT der Zeit. Dem liegt, MIT im inneren Wesen, den Bemühungen. Abel aus guter Absicht geboren, ersuchen nur Spannung, soll in dir selbst als am dein Ausperung. Du bist wie ein Kein, das versucht, den Wind durch Anschreien stärker zu machen. Wars Wachstum, war Entfaltung kann nicht erzwungen werden. Man muss sie lassen, dort vor. Mein Aufgeb als Grötner ist dies nicht zu zwingen, sondern du Pflegen, ich sorge davor, dass der Boden dessen, das Wasser rein und das Licht ausreichend ist. Ich entferne, was das Wachstum behinder, aber ich versuch nie, sie die Blumen selbst oder ihren Zeitplan diktieren. Ich vertraue auf ihr innewan Natur, die Blumen weiß, wie sie's entfaltet. Der Samen weiß, wie spricht. Aufgeb. Ist es, die Voraussetzungen für das Gedicht zu schaffen und gerne mit geduldiger Beobachtung und Vertrauen Abstand zu nehmen. Die Schönheit der Entfaltung liegt im Zulassen, nicht im Erzwingen. Ren hört zu. Die Worte Meisters flossen langsam in seinen ängstlichen Geist, wie Tau auf ausgedrückter Erde. Attached in sein ständiges Streben. Sein Bedürfnis, Jeet, Ergebnis zu kontrollieren sich selbst und andere anzutreiben. Wurde bewusst, wie viel Anspannung in sich trug. Immer versucht die Blut zu beschleunigen. Immer versucht das Blutenleid zu perfektionieren. Es sah da nicht hinaus. Andere als einfach seiner blickt auf die Nasp, ohne sie zu verändern. Beobachtete sie einfach und atmet mit ihr. In den nächsten Tagen fleckte den Garten weiterhin sorgfältig. Das schien hektische Energie den Lotus verwandelt sich in still, geduldig Erwartung. Ließ den Griff das Ergebnis los und damit auch die innere Anspannung. Perfekten Moment im Morgenlicht gedacht, begann sich der praktische Lotus langsam und anmutig zu entfalten und entthalt sein Erliesenheit. Blutenblatt für Blutenblatt. Ren erkennt, das war Schönheit nicht in seiner Kontrolle, sondern in seinem geduldigen Nachgeben lag. Die Zentrail erkennt mich, die den Betten higher die Weisheit, die Dinge natürlich geschehen zu lassen, den Griff der Kontrolle lassen lassen. In dieser Lehre geht es nicht passiv oder Apathie. Es geht darum zu erkennen,
wasn't unserm ein Flesberg Lied an uns nicht. Wir kennen den fruchtbaren Boden, das liegt, die Nahrung bereitstellen. Wir kennen unsere Anstrengungen und Absichten einbringen. Aber der genaue Zeitpunkt und die Art der Blut liegen oft außerhalb unserer direkten Kontrolle. Wenn wir versuchen, Ergebnis zu erzwingen, Prozess zu beschleunigen oder starren unseren Erwartungen festzuhalten. Die Dinge sind, wenn wir uns ständig in eine imaginäre Zukunft hineinversetzen und deren Einhaltung wir fordern, ersuchen wir einen immensen inneren Widerstand. Dieser Widerstand äußert sich in Angst, Frustration und der Unfähigkeit, den gegenwärtigen Moment voll auszukosten. Diese Erkenntnis ermutigt uns. Vertrauen vertrauen sie auf die natürlichen Rhythmen des Lebens, auf unsere eigene Fähigkeit. Zum Wachstum und darauf, dass sich die Gens zu ihrer Seite entwickeln, oft auf ein Weise, die wir wieder vorherrschen, nicht beeinflussen konnten. Es geht darum, die Illusion loszulassen, die Detailbestimmungen zu kennen und sich Status in dem Fluss hinzugeben. Wenn sie das Bedürfnis aufgeben, den Ablauf zu kontrollieren, schaffen sie Raum für Anmut, für Leichtigkeit, für die Überraschungen Heilungsstoff und sie dem Leben erlauben, sich durch sie auszudrücken, anstatt zu versuchen, zu unterwerfen. Dieses Loslassen von starren Salt und Muss setzt enorme mentale und emotionale Energie frei und ermöglicht ihnen, sich im höheren Jets zu entspannen. Unsere zentrale Metaphor ist eine Art Blume, die langsam ihr Blüten blüht. In Faltet, die ihre innere Schönheit ohne Anstrengung offenbart. Schließen sie die Augen und visualisieren sie diesen exquisiten Prozess. Sehen sie ein Blütenausp, festgeschlossen, die in sich das Versprechen lichtender Farben und komplexer Formen birgt. Beobachten sie, wie sich die Juren Blütenbilder nach und nach, warm sonnenlicht wäre und warm Wasser gendert, sanft zu tielen beginnen. Es gibt keine Kraft, kein plötzliches Aufbrechen. Es ist ein langsam, bewusst und völlig natürlich Ausdehnung. Jedes Blütenblatt entfaltet sich mit einer Anmut, die von innen kommt, perfekt, ohne dass man es stupsen oder sehen muss. Die Blume weiß genau, wann und wie sie sich offenbaren muss. Ihr Schönheit entspringt ihrer gemütlichen innuenden Weisheit. Sie vergleicht sich nicht mit und berthielt ihr eigenes Tempo, nicht. Sie ist, und in seinem Dasein wird es großartig. Wenn du hier liegst, spür deinen eigenen Körper und Geist. Wo fühlst du dich eingespannt? Strebst oder versuchst du ein Ergebnis zu erzwingen? Vielleicht ist dies eine Situation wie der Arbeit. Ein Beziehung oder sogar dein eigener Schlafhypnot? Gibt es einen Teil von dir, der versucht, ein Nasp zu öffnen, berührt ist? Nimm diesen Drang wahr, zu kontrollieren, zu perfektionieren, den schneller oder anders geschehen, als sie sind. Nimm wahr, ohne zu urteilen. Das ist einfach eine Gewohnheit des Geistes, ein Muster des Strebens, das wir oft schon in jungen Jahren erlernen. Konzentriere dich nun auf deinen Atem. Spür seinen natürlichen, ungezwungenen Rhythmus. Du musst deinen Atem nicht zwingen. Mit einfach von selbst. Stell dir vor, wie du im IT-Jetman einatmen, Akzeptanz aufnimmst. Stell dir vor, wie du mit dem Ausatmen einen kleinen Bereich, in dem du dich zu sehr anstrengst, weicher und lockerer machst. Stell dir vor, wie diese Energie des Strebens dahinschmilzt, wie Eis, das in der Wurm der Sonne seinen Halt verliert. Denken Sie in einen bestimmten Bereich in Ihrem Leben oder auch nur in einen Gedanken, bei dem Sie versuchen, ein Ergebnis zu erzwingen oder in einer starren Erwartung festzuhalten. Es kann die Erwartung sein, dass Sie muss sofort einschlafen oder dass ein Problem muss bis morgen gelöst sein oder dass Sie haben gut anders auf etwas reagiert.
Identifizieren Sie die ein Nasp, die Sie beschleunigen können. Stellen Sie sich nun vor, Sie halten die Nasp samt in Ihrem Bewusstsein. Ohne zu versuchen, sie zu öffnen, sondern beobachten Sie einfach MIT, Freundlichkeit und Geduld. So wie Meister Hiroshi sein Lotusbaum pflegt, entwickeln Sie Vertrauen in den natürlichen Prozess. Flüstern Sie sich selbst zu, auch das Wort sich seiner sei entfalten, oder ich lass mein Bedürfnis los. Dieses Ergebnis kontrollieren, spüren Sie, wie sich Ihr Körper entspannt. Rennen Sie dies Wort innerlich ausbrechen. Lassen Sie Ihren Geist in der Situation entspannen. Anstatt sich darauf versteifen, bei dieser Praxis geht es darum, tief inner Geduld zu entwickeln, tiefes Vertrauen in die Intelligenz des Lebens. Es geht darum zu verstehen, das war's. Geht Ihnen nicht durch unermüdlich strengen Instef, sondern durch die Schaffung von Bedingungen für Wachstum, Präsenz, Freundlichkeit, Akzeptanz und das Intelligenz zu Meiji. Wenn du das Bedürfnis aufgibst, bei Blut zu erzwingen, schaffst du Raum für Mihilos Anmacht, du wirst wie ein weißer Grittner. Der den Boden Dienst Seins fleckt an auf die Weisheit des Samens in dir vertraut. Was ist ein kleiner Bereich, in dem du den Griff sanft lockern kannst? Was wenn du dieser Situation, dieser Emotion, dieser Erwarten einfach erlauben würdest. Sei im Vertrauen darauf, dass auch sie sich zu ihrem perfekten Zeitpunkt entfalten wird. Erlaub dir, dich in dies tief Akzeptanz zu vertiefen und spür, wie sich spannen lassen und den in der Landschaft weicher wird, so wie sich das zart Blütenblatt in seinem ruhigen Tanz veröffnet, so kann sich auch den Eigens leben. Den Eigens Wesen mit trösterlichkeit und Schönheit entfalten. Wenn du den Kampf aufgibst und die Stillkraft des Ulassens annimmst, lass das Loslassen selbst eben zu deiner tiefsten Anstrengung werden. Ruhe in dem Wissen, dass du ganz und vollständig bist, genau so, wie du bist. Vollkommen und vollkommen und dich immer entfalten. Wenn sich die starren Erwartungen langsam. Listen, kann ein ruhiger, oft verletzlicher Schicht innere Erfahrungen die Oberfläche kommen, die subtilen, anhaltenden Schürzen von Selbstzweifel oder Unseligkeit sind nicht lautstark Verskundnis, sondern heimtückisch inner. Stimmen, die Kritik flüstern, dienen Wort in Frage stellen oder dich in vermeintlich Defizit erinnern. Dieses Gefühl nicht ganz mitzuhalten. Ein versteckt Unvollkommenheit MIT sich herumzutragen, das dich damit abheilt, dich wirklich wohlzufühlen. Du spürst es wie leicht als Engel in der Brust, als Likes weiterstreben, dich Wahl zu entfalten, oder als ließes Süßemendigen in deinem eigenen Wesen. Dieser Innertor kann unglaublich präsent sein und dich daran hindern, den inneren Wortball zu leben und echt Ruhe zu finden. Es ist die emotional Last, sich nicht genig zu fühlen, einlässt, die du still mit dir selbst bis in die tiefsten Stunden der Nacht. Heute Abend werden wir an diesen Echos behutsam widmen. In ihr können einen Weg zur Selbstakzeptanz finden, der sanft und tiefgründig zugleich ist. Stellen Sie sich ein Erfahrung Reasende namens Maraver Beacon für Ihren Mut und Einflussreichtum beim Navigieren durch die tückischsten Landschaften. Ein Riesfort Sie in einen riesigen, unerforschten Canyon, dessen Stil wollen Sie in ein Tiefstillhalten. Als die Dämmerung herinbricht, sog Dichter, verwirrender Nebel auf und verschluckt rasch die vertrauten Konturen des Canyons. Mara spürt zum ersten Mal auf ihrer Ries einen Anflug von Angst. Sie hat sich wirklich verloren und die Wut verstärkt ihre Verletzlichkeit. In ihrer Panik begann sie Hilfe zu rufen. Ihre Stimme halt dramatisch von den Canyon weiter. Ist Daunen, rief sie, und ihre Stimme halt verzerrt und hohl. Du Zurich. Helft mir. Ich habe mich verlaufen.
Jeeds mal ker Igeen stim Zurich mal schwach, mal erschrecken na. En lies sie sich noch isoliert und disorientiert fühlen. Die Echos schienen sie zu verspotten, Angst zu wiederholen und Verzweiflung zu verstärken. Je lauter sie schrie, desto verlorener fühlt sie sich, gefangen in einer Kakophonie, die sie selbst verursacht hat. Die Weg des Canyons. War wie ein Spiegel, der nur Angsten Verzweiflung widerspiegelt. Jeder Helfer auf erinnert sie an misslich Leid an Übersut sie daven, dass sie wirklich allein war, dieser Herausforderung nicht gewachsen. Sie begann, die Echo zu vernochen und glatt. Sie sehen höhere Teil aber ihrer Fähigkeiten. Und nicht bloß widerspiegeln in ihrer eigenen Stimme. Erst gibt von ihren Bürgerblicken Bemühungen an den beunruhigenden Echos Bratschmara schläglich in einer Kulten, Felswan zusammen, Verzweiflung bergam sie, schwören willkommen. Dauer niemand sonst, nur das Echo ihrer eigenen Bitten. In diesem Moment williger Kapitulation, als sie endlich aufhört zu schreien, senkt sich ein underworthy still herab. Die Echos nicht länger von ihren verzweifelten Rufen Dränger verklingen langsam. Als der hektische Lärm verstummt, taucht eine neue Empfindung auf. Sie bemerkt die tief still der Canyon selbst, ein still, so tief, als würde sie zusammen. Und dann, zunächst nur ganz subtle, durchdrang ein schwaches, ätherisches Leuchten den dichten Nebel über ihr. Es war der Mond, hoch über dem Canyonrand. Ein Lichtstreifen, der geduldig darauf wartet, dass das Chaos nachliehe. Mara betrachtete das Mondlicht, schwach, aber beherrlich, das durch den Nebel fiel. Es schrie nicht nach Aufmerksamkeit oder verlangt nach etwas. Es war ein sanftes, unlegbares Gefühl. Wurde klar, dass sie, indem sie verzweifelt versig, hat sich durch einen Weg herzuholen, indem sie auf ihr höher Stimme und deren schrilles Echo verlieh. Taub gewesen war für die subtle Vorhang, die ihr Verfügung stand. Das Licht war die ganze Zeit gewesen und hat geduldig darauf gewartet, dass sie ihren Kampf aufgab, den inneren Lärm behielt und einfach wahrnahm. Sie begann, dem schwachen Schimmer zu folgen, nicht in hektischer Eil, sondern mit stillen Vertrauen. Schritt für vorsichtigen Schritt. Das Mondlicht erhält nicht den ganzen Weg, nur den nächsten paar Meter, aber es war genug. Und schließlich, als sich der Nebel der nährende Mern zu lichten begann, fand sie ihren Weg aus der Schlucht, geliedet nicht von ihnen. Verzweifelten Schreien, sondern von dem subtlen, unerschütterlichen Licht, das sie in der Stille entdeckt hat. Der wichtige buddhistische Erkenntnis Reise ist geprägt von der Erkenntnis, dass Wahrführung und Selbstakzeptanz als innerer Stille entstehen, nicht aus unserer Bescheidigung oder Selbstkritik. Unsere Selbstzweifel, unsere Gefühle, der Unselengliedheit sind oft wie Maras Echos. Sie sind Spiegelbilder unseres eigenen inneren Dialogs, verstärkt durch ihre Aufmerksamkeit. Wir projizieren unsere Ängste und Teil auf uns selbst, und wenn sie dann reflektiert, als Bescheidigung unserer vermeintlichen Schwachen. Je mehr wir uns mit dieser inneren Kritik auseinandersetzen, desto lauter wird sie, und ersucht einen sich selbst verstärkenden Kreislauf des Zweifels. Dies Erkenntnis lehrt uns, dass dies kritischen Stimmen nicht die endgültigen Wahrheiten darüber sind, wo wir sind. Sie sind flüchtig mental genommen, wie Gergusch in einer Schlacht, wenn wir aufhören, uns mit ihnen auseinandersetzen. Wenn wir aufhören, in die Lehre der Selbstkritik zu schreien, schwindet ermatcht. In diesem stillen Raum können die eingeborenen Weisheit, Klarheit und das Mitgefühl unseres wahren Selbst zum Vorschein kommen. Wie das Mondlicht durch den Nebel. Es geht nicht darum, unsere Unvollkommenheiten zu leugnen oder so tun, als wenn wir fehlerlos. Es geht darum zu verstehen, dass unser Wort nicht von ihren Leistungen oder der Abwesenheit von Fehlern abhängt.
Unser Wort ist angeboren. Bedingungslos und immer präsent. Unter Geschichten der Selbstkritik. Der Weg der Selbstaccepts bestet also nicht darin, den inneren Kritiker zu bekämpfen oder in zum Schweigen zu bügen. Es geht darum, die Aufmerksamkeit von der weiterhauenden Stimme auf den stillen Raum zu lenken, aus dem sie entsteht und in den sie schließlich zurückkehrt. Es geht darum zu erkennen, dass man selbst der Canyon ist, der dies Echos aufnehmen kann, ohne von indefiniert zu werden. Es geht darum, das subtle unerschütterlich Licht der eigenen Angeborenen Weisheit zu finden, das immer verfügbar ist, wenn der Lärm nachlässt. Dies ist ein tiefgreifender Wandel vom Streben nach sie genug. Einfach sein, wer sie sind, und erkennen sie, dass grundlegend Natur bereits vollständig und wertvoll ist. Unsere zentrale Metaphor ist ein riesiger, stiller Canyon unter einem sternen Himmel, wo die eigene Stimme weiterholt und schließlich in der Unendlichkeit der Nacht verklingt. Stellen sie sich diesen Canyon vor. Sehen stillen Wand erheben sich majestatisch in den samtenen Himmel, aus dem ans Legen sternen. Die Luft ist kalt und still, ein tief, eralti still und jet. Wenn sie sprechen, wandert ihr Stimme prallt von den gültigen Felswänden. Ebi und kehrt zu Ihnen zurück, malverser, malklar, aber immer als Spiegelbild dessen, was sie ausgesendet haben. Dies sind die Echos ihrer Gedanken, ihrer Urteil, ihrer Selbstkritik. Sie können überwältigend und verschlingend wirken und sie klein und allein fühlen lassen. Aber becken sie, wie diese Echos schließlich wirken, wenn sie schweigen und aufhören, neue Klänge zu produzieren. Sie lassen sich in der Weite des Canyons auf und kehren in die Tiefstille zurück, aus der sie kurzfristig aufgetaucht sind. Der Canyon selbst bleibt, heiter und majestatisch, unberührt von den flüchtigen Gurguschen, die er enthält. Sein. Still ist im Innenwand, sein Weit unveränderlich. Wenn du hier liegst, erlaub dir, dich so weit und umfassend zu fühlen wie dieser Canyon. Acht auf die Gedanken, die aufsteigen, wie liegt in einen Feller, den du gemacht hast, in ein Wort, das du berührst, oder in ein wahrgenommen Schwatz. Das sind die Gurgusch, das Flüstern bei Ruf, die den Verstand ausendet. Und dann acht auf die Echos. Hörst du Stimmen, die sagen, du bist nicht gottgenieg, du hättest dies besser machen sollen, oder du hast in dieser Hinsicht Fehler? Das sind die Reflexionen, die von den Mauern deines eigenen Bewusstseins zurückprallen, anstatt sich mit diesen Echos auseinandersetzen, anstatt zu versichern, MIT zu streiten oder sie zum Abbruch zu bringen, beobachte sie. Akzeptiere Anwesenheit. Da ist dieses Echo der Selbstzweifel, kein Test zu feststellen. Da ist dies kritische Stimme, die wiederkehrt, und dann, wie Mara im Canyon, HR auf, noch mehr Lärm zu machen, HR auf zu schreien, HR auf. Das Echo MIT weiter in inneren Debatten oder Selbstvorwürfen zu verstärken. Einfach. Stell dir vor, wie diese Echos MIT jedem Ausatmen schwacher werden. En Intensität verlieren und sich allmählich wieder in der stillen Weite deines inneren Canyon auflösen. Spür, wie die still sie herem tiefer wird. Nein, wahr, dass der Canyon selbst wenn die Echos verklingen, bestehen bleibt, du bleibst. Den grundlegenden Ich, das Bewusstsein, das diese Echos wahrnimmt, bleibt von ihnen unberührt. Du bist der Raum, in dem sie entstehen und VERS, IND und dieser Jugend ist darum, die Vergänglichkeit und Substanzlosigkeit dieser inneren Stimmen zu erkennen. Sie sind nicht, wo du bist. Sie sind flüchtig mental Irrgnis. In dem du dich entschiedest, nicht darauf anzugen, in dem du dich für still entschiedest,
Nimmst du einen ihr Kraft, und in dieser Händen still kannst du beginnen. Einders liegt Orsenamen. Wieder Schwachmann Daffing in Mars Canyon, ein Sens. Inniewon des liegt der Selbstakzeptanz immer in dir vorhanden. Is muss nicht verdient oder verdient worden. Is ist einziges, liegt es nicht laut oder fordern. Is ist subtle, deswendig und unendlich mitfühlend. Is flüstert, du bist genig so wie du bist. Du bist der Friedenswürdig, der Ruhewürdig, der Gutwürdig, erlaub dir. Die subtle inner worm, die Selbstakzeptanz zu spüren. Is kein Gefühl, das du erschaffen musst, sondern eins, das du entdeckst, in dem du loslässt. Was ist Verdict? So wie die Sterne in der tiefsten Stille der Nacht, klarer hervortreten, so offenbart sich auch den inneren Wert, wenn die Selbstzweifel nachlassen. Du wirst nicht durch den vergangenen Fehler oder vermeintlichen Schwachen definiert. Du bist der Weg auf den Raum, der alle Erfahrungen enthält. Und in diesem Raum wohnt ein unerschütterliches Mitgefühl für dich selbst. Welchen Echos lauschen sie? Die nicht ihr Worsten sind? Welch alten Geschichten vom nicht genigen? Hallen noch immer in ihrem inneren Abgrund weiter? Können sie für einen Moment Sand verwirklichen lassen? Können sie sich entscheiden, in der Stille zu verweilen, die bleibt, wenn die Echos verklingen? Lassen sie ihre Aufmerksamkeit von den flüchtigen Gerüchen auf die Ungründlichkeit ihr Seins lenken. Spüren sie die tief Erleichtern? Die Last der Selbstverteilung lassen. Sie sind ganz. Sie sind vollständig. Sie sind diesen Frieden wert. Genau, so wie sie sind, hier und jetzt. Versinken sie in der stillen Gewissheit, ihres eigenen Worts eins liegt, das immer innen waren immer sein Wort. Ruhen sie in diesem W-I-S-E, in da Luien, da Echos der Selbstzweifel, nachlassen, und in die Still ihres inneren Canyons zurückquaken. Werden sie sich möglicherweise einer subtlen, anderen Art von Sehnsucht bewusst. Da ist es nicht der Scarfstick, der Angst oder der dumpfe Schmerz, der unseren Glied geht, sondern ein leises Gefühl, vernünftig oder das Gefühl. Die tiefen Strömungen des Lebens ignoriert zu haben ist ein Sensflüstern von einem Ziel von innen, der sich nach mehr sehnt als der täglichen Routine, ein Sehnsucht nach einem Ziel oder Schein, der gerade unerreichbar scheint. Vielleicht spüren sie eine schlummernde Leidenschaft, ein vernachlässiges Talent oder einen Weg, von dem sie einst träumten, den sie aber aufgegeben haben. Dieses Gefühl kann sich als Stillwärme jügern, als das Gefühl, das etwas fehlt. Oder als unterschwellige Melancholie, die auf unausgedrücktes Potenzial hindeutet. Dieses die Stillbird, den tiefen Ruf ihres Geistes zu ignorieren, und die einen subtlen Strom von Bedauern oder wehmütiger Sehnsucht unter der Oberfläche ihres Bewusstseins hinterlässt. Vielleicht spüren sie ein Leichtleer, ein Sehnsucht nach etwas Undefiniertem, ein leises Fragezeichen, das in der Still schwebt. Gut Abend werden wir unsere Aufmerksamkeit samt diesem vergessenen Fluss zu wenden. Nicht Antworten zu verlangen, sondern einfach sein Fließen entzirkenen an 10% in unserer Still einzuladen. Denken wir in die Geschichte alten Manns Sado, eines Fischers, der in einem breiten, majestatischen Fluss lebt, der von den fernen Bergen bis zum Meer floss. Sado hat sein ganzes Leben in diesem Fluss verbracht, sein T.G. geprägt vom rhythmischen Auswärts ins Netzes und dem Geduldigen. Orten auf einen Fang, schon in jungen Jahren trieben ein einziger Ehrgeiz, den legendären großen Silberkarpfen. Zu fangen? Einen Fisch? Aber dann in lokalen Sagen, wegen seiner immensen Grage und sein schwer fassbaren Wesens geflüstert wurde. Glaub, das in der Fang dieses Fisches höchst Erfüllung bringen,
Seinen Wort als Fischer beweisen, an im Einleben in tiefer Zufriedenheit bescheren Wort. Jahr, den Jahrzehnte verbrachte Mighty der Verfolgung deines Ziels, Orb, die feinsten Netz, studiert die Strömung des Flusses wie ein Gelehrter. Stand BOA Sonnenaufhang auf und kehrt oft erst lang nach Einbruch der Dunkelheit zurück. Mighty schmerzen dem Körper und dem Geist, der von der Jad in Anspruch genommen. Moor, Verzichtet auf Gesellschaft. Vernachlässigt seinen kleinen Garten, an seinen Mahlzeiten oft allein, flackernden Licht seiner Latern. Sein Gedenken nur beim großen Silberkarfen. Sado würde sein Haar wurde Weis, sein Hand. Nur Gott der große Silberkarfen blieb ein Mythos. Sein Streben wurde weniger zur Freude, sondern mehr zur Verpflichtung, zu einer schweren Last, die mighty sich herumtrug. Bemerkt kaum noch die Schönheit des Sonnenaufgangs über dem Wasser. Das verspielt hinten her kleiner Fisch in seinen Netzen. Die Ruhe des Nebels der jeden Morgen warmfless aufstieg. Sein Blick war stets auf den Horizon gerichtet. Immer auf der Suche nach diesem einen flüchtigen Schimmer. Übersucht, das Glück unerreichbar lag. In ein einzig monumentale Leistung genutzt. Sah den Fluss nur als Mittel zum Zweck. Als Weg zu seinem großen Ziel, nicht als lebendiges Menswesen in sich. Das Wasser, das Leben hielt in seinen Lebensunterhalt sicher, Börse in seinem unermüdlichen Streben. Die Schlichtheit und der inneren Rhythmus des Flusses waren im Fremdschön, verloren in seinem einzigartigen, überwältigenden EHRG, da in einem schwulen Sommernachmittag. Nach tägelicher Vergeblicker Suche, verfing sich Satos. Du in einer versteckten Unterwasser baumst. Trotz aller Kraft konnte nicht befreien. Stundenlang versickter die Sonnenbrand, sein alten Muskeln, schmerzten wie Earthfang. Als die Sonne unterging in den Himmel in Farben tausch, brach Satos schläglich besiegt. In seinem Boot zusammen, schloss die Augen. Triggern der Frustration und Erschwing vermischten sich dem Schweiß auf seinem wettergegürten Gesicht. Es war als umsonst, flüsterte, mein Leben, mein Mühen, als verschwindet. Für einen Traum, den ich nie verwirklichen konnte. In diesem Moment williger hingab, als endlich seinen Kampf aufgab, brach mit tiefstill. Das sanft Plätschern der Wassers gegen den Rumpf seines Boots. Das ließ rascheln, der Chilfs im Ufer, der Fernrohr eins dies. Subtilen Gurgusch, lange unbemerkt in seinem unermüdlichen Streben, erfüllten plötzlich sein Bewusstsein. Öffnet die Augen. Die untere Hand sahen warf einen goldenen Schimmer über den Fluss und verwandelt sein Oberfläche in ein schimmerndes Spiel aus Licht und Schatten. Ein kleiner, dünlicher Fisch sprang in der Nähe aus dem Wasser und fing einen schimmernden, schwindenden Licht ein. Bemerkt die komplizierten Muster im Treibholz neben seinem Boot, das Gefühl des Wassers in seinen Fingerspitzen, als seine Hand durch die Strömung gleiten ließ. Wurde MIT einer verbelfremden Klarheit, da einen lesen. Schmerzensherz trieb Buis, dass sein ganzes Leben lang einem einzigen großen Ziel hinterhergejagt und dabei Diamonds. Bestendet Schönheit und schlicht Vollkommenheit des Flusses selbst übersehen hat. Das war Glück. Der Tiefreichtum lag nicht in einer fernen Errungenschaft, sondern im ruhigen Rhythmus des Flusses, im Fluss des Lebens, in der Schönheit des Augenblicks. Der Fluss in seinem majestuösen Fließen hat ihm genau das geboten. Ohne die ganze gesagt hat, da er sehr auf den imaginären Preis konzentriert. In Zubi MARKE en dat der wichtig Sinn Erkenntnis des Ergebnis der Erfahrung der Alkenmans Sado ist. Das Vergangenheit findet man nicht darin, ein Ziel zu erkennen, sondern darin. Die Reise in den gegenwärtigen Moment zu genialer Gesellschaft konditioniert uns auf zu dem Glauben,
Erfülling liegt im Eriken großer Ziel, dem Erwerb. Bestimmter Dinge oder dem Eriken, bestimmter Meilenstein. Wir wurden gelehrt, uns anzustrengen, und ständig nach dem nächsten großen Ding zu streben, das uns endlich glücklich machen wird. Da dieses unermüdliche Streben macht uns oft blind für den tiefen Reichtum und die. Anyone Freude, die in der Hier und Jetzt ist, ein Gefühl ständiger Unzufriedenheit. Ein Gefühl, das wir immer nur in der Schwell zum wahren Glück stehen. Is aber nie ganz erkennen. Dies erkennen ist ermutigt. Unseren Fokus vom schwer fastbaren großen Silberkarfen, was auch immer das für sie sein mag. Auf. Die Fluss des Lebens selbst war Zufriedenheit instead. Wenn man sich ganz auf den gegenwärtigen Augenblick einlässt in seinen subtlen Texturen, seinen ruhigen Rhythmen und seinen unerwarteten Geschenk Wortschatz. Es geht darum, nicht nur in großen Errungenschaften, sondern auch in scheinbar altgleichen Momenten, in der Wärme einer Taste, dem sanften Geräusch des Regens, dem einfachen Atmen der stillen Gesellschaft der Natur oder geliebter Menschen. Wenn wir uns vom Suchen orientieren und streben lassen und das Leben nicht mehr nur als Mittelzweck betrachten, öffnen wir uns einem tieferen, nachhaltigeren Gefühl des Friedens. Wir erkennen, dass der Schein nicht irgendwo da draußen liegt, sondern im Fluss unserer Existenz selbst. Das ermöglicht es uns im höheren Jetzt zu entspannen und das Leben nicht als einen Wettlauf zu erleben, den es zu gewinnen gilt, sondern als ein Ries. Da es zu genieren gilt, jeder Schrittberg sein eigen Schönheit und Bedeutung. Unsere zentrale Metaphor ist eine langsamen, meandernden Fluss in der Wanderung, im Spiegeln sich die Strahlen des Himmels, symbolisiert. Den Fluss des Lebens und die Gemütlichkeit war Bestimmung. Stellen Sie sich diesen Fluss vor. Sein Wasser ist dunkel und tief. Doch sein Oberfläche ist wie ein polierter Spiegel, der Sand die verblassenden Farben des Abendhimmels reflektiert. Farbton von Lavendel, Rosa und dunklem Indigo. Flieht ohne Eil. Sein Strömungen sind sanft und beständig. Eilt nicht dem mir entgegen. Flieht einfach und nimmt jede Biegen, jede Hindernis. Jede Freestrecke in Kauf, die Spiegelbilder auf seiner Oberfläche sind flüchtig. Schön und verändernd sich ständig. Doch der Fluss selbst bleibt in seiner Bewegung beständig. Treit Jeffelin Blätter, Lichtfragment und die stillen Trunk des Lands. Durch das flieht, als ohne Anstrengung oder Widerstand. Dieser Fluss verkörpert die Gemütlichkeit oder Bestimmung. Bei der Füllung in der ruhigen Ries selbst schaffenden wird, nicht nur in einem erwarteten Ziel. Wenn du hier liegst, lass den Bewusstsein wie dieser Fluss in der Wanderung. Worden, spür den sanften Fluss deines Atems, die sanften Strömungen in deinem Körper. Nimm wahr, wie auch den Geist einem natürlichen Fluss folgt. Gedanken und Gefühle kommen und gehen wie Spiegelbilder auf der Wasseroberfläche. Vielleicht entdeckst du in dieser Still einlich Sehnsucht. Das Flüstern eines vergessenen Traums. Das Gefühl von etwas Vernachlässigtem in deinem Geist. Es kann ein kreativer Impuls sein. Der Wunsch nach tiefer Verbundenheit, ein vergessenes Hobby oder der einfache Wunsch, mehr Zeit in der Natur, verbringen. Verurteile es nicht, analysiere es nicht und fühl dich auf keinen Fall schuldig, es vergessen zu haben. Nimm 10% einfach wahr, wie ein sanftes Spiegelbild auf der Flussoberfläche. Erlaub dir, einfach im Gefühl dieser stillen Sehnsucht zu sein. Widerstehe dem Drang, sofort zu handeln, zu planen oder Strategien zu entwickeln. Gib ihm für den Moment einfach Raum. Stell dir vor, du sitzt im Ufer dieses Flusses und beobachtest sein stetiges, gemütliches Fließen. Den Strom, den Ziel, den Sehnsucht, sie sind vielleicht wie der große Silberkarfen.
Dr. Fluss selbst, die Strupmung diens Lebens, ist die tiefste ist immer da, flieht immer, schenkt dir immer Momente durch Genheit und Präsenz. Egal, was du bringst oder nicht, stellen sie sich viel. Wie sie mit jedem Längsmen Osmen den Druck verlieren. Dies Stillsein sich zu definieren, zu erfassen oder sofort zu erfüllen. Lassen sie stattdessen einfach in innen fließen. Wie ein Sattelstrupmung unter Oberfläche, vertrauen sie darauf, dass sich, und die Zeit reif ist, der Weg zur Wiederverbindung mit diesem tiefen Frieden. Genau wie der Fluss sanft tritt, was muss nicht durch Wunjin Anstrengung, sondern durch sanften Folten. Der Schlüssel liegt darin, vom unermüdlichen Streben zur examen Präsenz zu wechseln. Vom Verfolgen eines feinen Traums zum Element des Reichtums der Reise, dort lasst die Aufmerksamkeit, samt auf die Empfindung des Körpers ruhen. Deren das Bett schmilzt, gehst du nicht beginnen. Spür die Ruhe, die sich in dir eingenistet hat. Dies Ruhe ist die Wahrströmung des Flusses, unter all den Wellen und Spiegelungen in der Oberfläche. Sie ist die gemütliche Essenz des Seins, die immer flieht und dich immer weiterführt. Selbst in der Stille, easily ein tiefer Sinn darin. Einfach sein, in dem man die Reise, du ist, anstatt ständig einem Ziel nachzustreben, welcher vergessen Traum Regent, sich vielleicht sanft in dir? Welchen subtlen Strom dies Wesens hast du in deinem Alltag wirklich übersehen? Du musst dies Rage nicht sofort endgültig bewerten. Halt sie einfach mit Deutlichkeit in dir. Lass die Rage wie ein Blatt auf der Oberfläche des Flusses. Treiben, sanft dahin treiben, ohne dass du sofort handeln oder eine Lösung finden musst. Vertrau darauf, dass es ein tiefgreifender AKD der Selbstversorgung ist. Dies tiefe Strömung einfach nur anzurechnen und Raum zu geben, tauch ein. In die still Weisheit des Flusses und Brüste, das wahres Leben in seinem stetigen, gemütlichen Fließen liegt. Ruhe in dem Wissen, dass sich die tiefste Bestimmung nicht durch hektisch anfingen, sondern durch achtsam Präsenz und die sanft Akzeptanz jedes Augenblicks entfaltet. Render Fluss der Vergessen Trum sanft durch ihr Bewusstsein. Flieht und sie tiefer in die Stillfut. Tritt oft ein neue Facette unserer menschlichen Erfahrung zu dich, die Tendenz. In vergangenen Verletzungen oder Zukunftsängsten festhalten, was uns daran hindert, die Gegenwartwahl auszuleben. Dieses sei ein subtler, eberkraftvoller Sog weg vom Hier und Jetzt. Ein mentales Tauschen zwischen dem, was war und dem, was sein Kind. Dies manifestiert sich nicht als lauter Alarm, sondern als ein leises Gefühl der Zerstreuung, als ob die eigene Energie über verschiedenen Zeitpunkten verteilt wird. Man spürt vielleicht ein leicht Unruhe, das subtle Gefühl, dass etwas immer außer Reichweite ist oder dass einem ein flüchtiger Moment der Ruhe entgleitet. Dies ist ständig mentales Zerreißen. Diese Unfähigkeit, einfach sehe, du bist. Lastet wie ein Stilllast und rot jeder Sekunde Lebendigkeit und voll, ist das Stillleiden eines Geistes, der nie wirklich präsent ist und immer noch. Dem perfekten Moment stritt, der entweder in Erinnerung oder Bewertung schlummert. Heute Abend werden wir dieses subtle festhalten, behutsam erforschen. Lernen, Vergangenheit und Zukunft loszulassen und die tief Vollkommenheit dieses Augenblicks zu entdecken. Denken wir an die Geschichte eines kleinen Mädchens namens Anja, das in einem Dorf in einer weiten grünen Wiese lebt. Anja war bekannt für ihr grenzenloses Neugier und ihren scharfen Blick für die kleinen Wunder der Welt. An einem taufrischen Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, wagt sie sich auf die Wiese. Angezogen vom schimmernden Licht, das auf jedem Grashalm tanzt. Dort, inmitten der unzähligen Tropfen, fiel ihr ein besonderer Tauchtropfen ins Auge. Sah perfekt auf einem breiten, smaragdgrünen Blatt und glitzert wie ein Winzerjuice. Perfektes Jewel, als Anja sich hinkniet und genauer hinsah, war sie fasziniert von dem,
was sie in dieser winzigen Kugel sah. In diesem Inselnen Lugtenden Tautrafen spiegelt sich für Anja die ganz Welt. Sie sah den weiten, blauen Himmel über sich, die dunnen Wagen woken trieben drüber. Sie sah die hochhoffergen Eik am Randerwies deren. Esti sich wie Uralti Armee ausstreckten. Sie sah die Lugtenden Farben der Wildblumen am Sicheren. Glieds winzig Blutenblatt perfekt in der Rundung des Tropfens gespiegelt. Sie sah sogar ihr Eigens Kleins, verwundert Gesicht, verzert aber unwirkenbar präsent. Es war ein Universum, umschlossen von einer einzigen, sehr brechlichen Kugel, vollkommen und perfekt in jedem Detail. Sie empfand tief Ehrfurcht, ein tief Verbundenheit mit allem sie herum, als in diesem winzigen, vergänglichen Jewel. Dann kam Anja ein Gedank. Das ist so schön, ich muss es für immer behalten. Getrieben von diesem Verlangen, zu besitzen und zu bewahren. Versich sie vorsichtig, das Blatt zu umfassen und den Tautrafen nach Hause zu tragen. Ihr kleinen Finger zitterten wie ihr vorsichtiger Absicht. Da, sobald ihr Hand das Blatt berührt, geriet das empfindlich gleichrichtend Schwenken. Der Tautrafen zittert, weil er seine perfekte Kugelform glitt dann mit einem winzigen Schimmer vom Blatt und versank in der sigen Erde. Verschwunden, unwiderruflich. Anja verspürt einen Anflug von Enttäuschung, ein Well der Frustration. Sie hat in der Perfektion festhalten wollen. Sie bewahren wollen, und in ihren Versuch, sie zu begreifen, hat sie wahrscheinlich zerstört. Sie such nach einem anderen, doch keine schien so perfekt, so vollkommen wie das Verschwunden. Still Traurigkeit bekam sie auf dem Heimweg, als bewusst wurde, dass Verlangen Nord Besitz zum Verlust genau der Schönheit geliefert hat. Da sie so sehr diese Tee, dass am nächsten Morgen kehrt Anja Ruhe zurück, als sie diesmal einen weiteren glitzernden Tautrafen fand, erinnerte sie sich in Election. Sie niet nieder, genau wie Zuber, und blickt in die spiegelnde Oberfläche. Wieder spiegelten sich der Himmel, der Baum, die Wildblumen. Ihr Eigens Gesicht, als perfekt in seiner Kugel. Da diesmal versicht sie nicht, zu erfassen. Sie erlaubt sich, ganz in seiner flüchtigen Schönheit präsent zu sein, seine Vollkommenheit in sich aufzunehmen, ohne sie besitzen zu müssen. Sie verstand, dass seine Schönheit in seiner Vergänglichkeit, seiner flüchtigen Vollkommenheit lag. Sie wusste, dass die Sonne in wenigen Stunden verstiegen und auf natürlich Weise verschwinden wird. Und in dieser Akzeptanz verwacht. Ein anderer Art von Freude ein tiefer, friedvoller Zufriedenheit. Sie kann seine Vollkommenheit wertschätzen, ohne seine besten Dinge zu fordern. Sie verstand, dass seine Kostbarkeit genau deren Lagwalls war flüchtig. Nicht trotz ALLEM der wichtigste Zen-Erkenntnis ist die Vollständigkeit und Vollkommenheit des gegenwärtigen Augenblicks. Wenn wir nur aufhören, deren festzuhalten oder zu kontrollieren. Unser Leben ist ein kontinuierlicher Strom gegenwärtiger Momente. Da, so oft sind wir gedanklich woanders. Erleben ein vergängliches Ereignis noch einmal. Denken aber ein zukünftiges Gespräch nach oder sennen uns. Nach einer anderen Situation. Dieses ständig Streben, diese mentale Projection, hindert uns daran, ganz in den Reichtum des Moment. Genau jetzt. Wir vermissen die subtilen Wunder, die stille Freude, die tief vollständige, die jeder Atemzug, jeder Laut, jedem Finding. Die Geschichte von Anja und dem Tautrafen veranschaulicht. Das war Wertschätzung und tiefer Frieden entstehen. Wenn wir unseren Wunsch loslassen, das Vergängliche zu ergreifen, zu besitzen oder zu verwirren. Die Vollkommenheit des Tautrafens lag in seiner flüchtigen Existenz. Sobald wir versichern, in einer schönen Erfahrung festzuhalten oder ein Unentschieden zu verdrängen, unterbrechen wir ihren natürlichen Fluss und verdunkeln ihre inhärent Vollständigkeit. Dies Erkenntnis lehrt uns,
Das Leid oft nicht aus der Natur des Augenblicks selbst entsteht, sondern aus unserem Widerstand gegen seine Vergänglichkeit, unserem Versuch, an dem Vergänglichen festzuhalten oder dem Gegenwärtigen auszuweichen. Wenn wir die Vergänglichkeit aller den Gedanken, Gefühle und Findungen selbst Momente tiefer Schönheit vollständig akzeptieren, erschlägen wir uns ein die Freiheit. Wir erkennen, dass dieser gegenwärtige Moment genau so, wie ist, mit all seinen Nuancen und seiner Vergänglichkeit, ist, was wir jemals wirklich haben. Und in dieser einfachen Akzeptanz kann ein tiefes Gefühl von Frieden und Ganzheit entstehen. Unsere zentrale Metaphor für dieses Konzept ist eine Inselner, leuchtender Tatwaffen auf einem Blatt, die ein Universum der Reflexionen enthält und den Reichtum der Gegenwart symbolisiert. Stellen Sie sich dies winzig perfekt Kugel vor. Sie ist wieder großartig noch imposant, da in ihrer Miniaturwelt bergt sie die Riete Himmels, die komplexen Details des ungebenden Lobs und das Licht, das sie erleuchtet. Sie ist ein Mikrokosmos des Universums, vollständig und in sich geschlossen. Sie klammert sich nicht in den Himmel, denn sie reflektiert und versteht auch nicht dessen Würdenstand. Sie existiert einfach, exquisit perfekt in ihrem vergänglichen Zustand. Dieser Tatwaffen erinnert uns daran, dass uns das gesamte Universum der Erfahrung, all der Reichtum und die Komplexität des Lebens, genau in diesem Moment, wenn wir nur wirklich präsent sind, is wahrzunehmen, is erfordert nicht, dass wir etwas Neues schaffen oder unsere Umstände ändern. Is erfordert lediglich unsere Wahl, ungebundene Aufmerksamkeit auf das, was ist. Wenn du hier liegst, spür die Stillpräsenz deines eigenen Wesens. Lass dein Bewusstsein weich werden und empfänglich werden, wie die Oberfläche eins. Tatrappens, nimm die Empfindungen in deinem Körper wahr. Wie erleichtert die Wurm der Deck, den sanften Druck des Bettes unter dir, den ruhigen Rhythmus deines Atems. Die sind die unmittelbaren, unbestreitbaren Realitäten von das Moment. Biegten. Sie nun, wie ihr Gedanken immer noch abschweifen. Die taucht eine Erinnerung aus der Vergangenheit auf und bringt ein erneutes Gefühl. MIT sich. Bedauern. Nostalgie. Sehnsucht. Oder ihr Gedanken springen in den Morgen. Zu einer Aufgabe, einem Termin oder einer Sorge in Sehen. Sie in die Zukunft. Das ist wieder Versuch, den Tatwaffen zu greifen und sich aus dem heiligen Gift der Gegenwart zu befreien. Nehmen Sie dies Gedankenwegen wahr, ohne zu urteilen. Eine Erinnerung ist aufgetaucht. Stellen Sie vielleicht fest. Ein Gedanken morgen. Und dann, sanft und geduldig. Lasst den mentalen Griff los, so wie Anja lernt. Den Tatwaffen zu beobachten, ohne besitzen zu wollen. So, lasst dies vergangenen und zukünftigen Gedanken bloß Reflexionen sein. Keine Anker. Sie in der Welt deines Bewusstseins erscheinen. Und lasst sie dann sanft verschwinden. Wie sich wellen auf dem Wasser auflösen oder Spiegelbilder. Auf der Oberfläche eines Tatwappens. Jagen nicht hinterher. Kampfe nicht MIT an. Lass sie einfach vorübersehen im Wissen, dass dein wahres Zuhause hier und jetzt ist. Lenkt deine Aufmerksamkeit zurück auf die Einweg. Tiefwirklichkeit deines Augenblicks. Spür die Luft auf deiner Haut. Lausch den leisen Gerüchen. Dich herum. Nimm die subtilen Empfindungen in deinem Körper wahr. Dieser gegenwärtige Augenblick, genau so wie ist vollkommen. Enthält alles, was du brauchst. Es gibt hier keine Vergangenheit, die du wieder erleben musst. Keine Zukunft, der du ingenieren musst. Es gibt nur diesen Atem, Geistes Gefühl, Geistes Stillbewusstsein. Dieser Augenblick ist dein Tatwaffen. Der das Universum perfekt für dich heil. Stellen Sie sich real. Sie lassen MIT jedem sanften Aussagen ein kleines Stück ihrer Anhaftung. Und die Vergangenheit oder ein kleines Stück ihrer Erwartung
für die Zukunft. Spüren Sie die Leichtigkeit, die dies in Spannung sich bringt. Sie vergessen wieder die Vergangenheit noch vernachlässigen Sie die Zukunft. Sie entscheiden sich einfach davor, den einzigen Moment, der wirklich existiert, voll und ganz zu genießen, die Gegenwart. Wenn Sie offenen, festzuhalten, öffnen Sie sich der inneren Vollkommenheit, die bereits da ist. Welchen kleinen, perfekten Moment aber siehst du gerade? Ist dies die Weichheit Dienst Kissen, die still im Zimmer? Der sanfte Rhythmus Dienst. Adams? Das sind keine kleinen Dinge, wenn man sie mit die Wolle präsentiert. Das sind die kostbaren Elemente Dienst Tatrapens, die das Gesamtuniversum deiner unmittelbaren Erfahrung enthalten. Versink in der tiefen Einfachheit von Einfixieren hier, jetzt, ganz und gar. Lass dich von der Weisheit der Tatrapen sein. Ein tief, unbeschwert Gegenwart führen. Ruhe in diesem Moment, genau so, wie es Jennig. Du bist Jennig? Render Widerschein der Leuchtenden Tatrapens langsam verschwindet an. Sie in der stillen Balstendigkeit des gegenwärtigen Augenblicks verwurzelt sind. Kann ein weiter subtle Spannung in ihrem Bewusstsein auftauchen, das Unbehagen, Vollkommenheit und der Druck. Als herausgefunden zu ein Geist ist keine dramatische Kreis, sondern ein leises, heimtückisches Gefühl der Unvollständigkeit. Des Strebens nach einem unerreichbaren Ideal. Es ist die mentale Angewohnheit, ständig das eigene Leben, sich selbst in der eigenen Umstände zu hinterfragen und zu beängeln. Man spürt vielleicht einen subtilen Drang nach loser Selbstverbesserung. Ein still Unzufriedenheit mit dem, was ist, angetrieben von einer Vision dessen. Was soll sein dies, manifestiert sich als stilles Verlangen nach Mächtigkeit. Als Glaub, das wahre Frieden und wahres Glück erst gefunden werden können, wenn alle losen Enden zusammengeführt, alle Ecken und Kanten geglättet und alle Lücken gefüllt sind. Dieses die still last des ständigen Strebens nach einer perfekten Zukunft, die uns daran hindert, die Genheit unserer sich entfaltenden Gegenwart voll und ganz zu genießen. Hier eben werden wir dieses subtle Streben behutsam erkennen. Und erkennen, das war Schönheit und Ganzheit oft nicht in Perfektion, sondern im Komplexen, fortwährenden Prozess der Werdens liegen. Man denkt nur an die Geschichte von Madame Lee, einer Meisterweberin, deren exquisite Wandteppich die Wand, von Kaisern schmuckten und die Hallen von Gelehrten zierten. Ihre Arbeit war nicht nur für ihr komplizierten Muster und leuchtenden Farben berühmt, sondern auch für ein besonderes Detail. Jeder einzelne ihrer prachtvollen Wandteppich, egal wie groß oder komplex, weist einen winzigen, absichtlichen Keller auf. Manchmal war es ein einzelner Faden in einem leicht anderen Farben, der kaum zu erkennen war, wenn man nicht genau hinsah. Manchmal verschob sich ein Muster für ein paar Stitch-Zettel, nur dann wieder zum Ursprünglichen. Muster zurückzukehren. Bessiker und Lehrling standen gleichermaßen aber ihr Kunst vertiget, wunderten sich auch über dies absichtliche Unvollkommenheiten. Wer in dem fragt einst ein wohlhabender Miesen, als einen Wandteppich mit einer majestatischen Burkett bewundert. Ihre Arbeit ist beispiellos. Da mir fällt dieser ein Faden higher auf, leicht schief. Ist es nicht ein Makel in dieser Perfektion? Madame Lee lächelte mit umwissenden Funkeln in den Augen. Werkstätten voller Jetster, Lehrlingen strenger. Vorschriften herrschten in ihrer Werkstatt stets eine Atmosphäre stiller Konzentration und sanfter Kreativität. Ihr Lehrlingsjette kampften oft mit ihrer eigenen Arbeit. Ein junger Lehrling namens May, besonders begabt, aber so intensiver, Selbstkritik neigend, befand sich in ständiger Verzweiflung. Stundenlang wett sie akribisch, dann wieder auftrennte und dann neu, oft bis zur Erschöpfung. Sie stritt nach absoluter Mächtigkeit bei jedem Stick, jedem Farbübergang. Ihr Finger verkrampfen,
Augen spannten sich an Schultern. Schmerzen von der Anspannung Strebens. Selbst ein winzige Beugung von beabsichtigten Entwurf stört sie in Frustration, übersieht sie. Work sie ruiniert, sie sei einversidrin. Sie glaubt, dass nur durch das Erkennen absoluter Perfektion Wantepich und damit auch sie selbst als wertvoll gelten könnten. Sie wirklich eigenen Neuem, mighty Madame Liz, scheinbar Mahelis in Creationen und folgt sich zunehmend. Unzulänglich, unfähig, das Geheimnis ihrer Meisterschaft zu begreifen. Je mehr sie versucht, jeden Faden, jede Farbe zu kontrollieren, desto steifer und lebloser wird ihre Arbeit. Fällt der organische Fluss und der lebendige Geister. Worker Meistern. Visionen von verhedderten Fäden und unvollkommenen Mustern störten ihren Schlaf. Oft. 1. Abends am Mai weinen neben ihrem Webstuhl. Einen halbfertigen Wandteppich, wie sich. Sie hat einen winzigen Noten entdeckt, wo zwei Fäden angeschickt. Süße Mengfigt wären ein Leichtbühl im Stoff wir Sektaten. Für sie war es ein eklatanter Fehler, ein Beweis des Versigens. Meister, schluckt sie, als Madame Lee herkam. MIT, bio verzweifeln, belegter Stimme. Ich kann das nicht. Mein Handsinn nickt ruhig genug, mein Blick nickt genau. Genug. Dieser Wandteppich ist ruiniert, wie soll ich Gemmels etwas schon schaffen, und die meiner Bemühungen nur Fehler zu produzieren scheint. Madame Lee setzte sich neben sie und nahm sanft mies, in Hand. May, sagt sie MIT sanfter, bewegender Stimme. Die Leidenschaft ist ein Geschenk. Aber die Streben nach absoluter Perfektion ist ein Schwerbird, weißt du, warum ich absichtlich einen kleinen Fehler in den Wandteppich einwieb. May schüttelt den Kopf, trotz ihrer Trauer neugierig. Es hat zwei Gründe, erklärt der Meister. Erstens, mich und alle, die daran zu erinnern, das war Vollkommenheit, findet man nur im Göttlichen. Und danach in irdischen Schöpfungen zu streben, bedeutet, unsere menschliche Natur zu verlohnen. Wir sind nicht dazu bestimmt, Makulas Maschinen zu sein, sondern lebendig, Wesen, die ständig lernen und wachsen. Der winzige Makel ist ein demütiges Eingeständnis unseres Platzes, ein Erinnerung an die Welt, die sich unserer Kontrolle entzieht. Und zweitens, vor Madame Lee mit die funkelnden Augen fort, stellt der Fehler sicher, dass es immer Raum für Wachstum. Für Worten war ein Wandteppich wahrhaft perfekt, war vollständig, rollend. Es gigi keinen Weg mehr, keine Ries mehr, der man antreten kennt. Die Vollkommenheit ist ein lebendiger Faden, der das Auge zum Verweilen, Suchen und Entdecken einlädt. Sie ist der Lebensschauk in der statischen Form. Sie ist das Flüstern der Möglichkeit, das uns deren erinnert, das ist immer noch etwas. Zu lernen, zu erforschen und zu erschaffen gibt, so in unserer Kunst als auch in uns selbst. Schönheit, wahre Schönheit, liegt in der Entfaltung, in der Ries, nicht nur in Ziel. Ein Garten ist schön, selbst wenn einige Blätter verwelken. Ein neuer Knospen entstehen nicht erst, wenn die Blüten voller Blut steht. Der Prozess selbst ist die Kunst. May hört zu einer Tretten Versiten langsam. Sie betrachtet ihren kleinen Noten nicht länger als eklatanten Fehler, sondern als subtle Handschrift ihrer eigenen Hand, als Ausgangspunkt ihrer Fortwendung. Lerngeschichte. Sie begann, ihren Wandteppich nicht mehr als fertiges Produkt zu betrachten, das sie zu beurteilen galt, sondern als lebendigen, atmenden Prozess. Der ständigen Bügung war, sie erkennt, dass nicht der eigenen Perfektion das Ziel war. Der Weg des Werdens, des Wachsens, des Lernens, ihr eigen einzigartig Webart zu akzeptieren, war das war Meisterwerk. Sie lernt, leichter zu leben und akzeptiert den Gelegentlichen. Ungleichmäßigen Stick, wissend, dass Ziel der Stillheit ihrer einzigartigen Schöpfung war. Ihre Arbeit wurde lebendiger,
Gerard was sich vom ersterkennenden Griff der Absoluten. Michaelis agait last, der which did Zen erkentisbent higher Dischenheit. Der Unvollkommenheit and der Fortren possess de Wordensen einer. While die auf Michaelis agait an Soffertage befriediging verlangt, sind wir darauf konditioniert, Unvollkommenheiten als Versigen zu betrachten, als etwas, das Korrekt oder Respekt werden muss. Dies ist ständig Streben nach einem unerreichbaren Ideal, zu immensen inneren Druck, und hindert uns daran, Zufriedenheit MITs selbst zu empfinden. Die Lehren von nämlich ihrer und deren das Perfektion, wie wir sie oft begreifen, eine Illusion ist. Das Leben selbst ist ein dynamischer, sich ständig wirbelnder Prozess, kein statischer Sandkasten. Ganzheit liegt darin, dies dynamisch Entfaltung entzunehmen. Sie liegt sich so zu zeigen, wie wir sind. MIT all uncertain vermeintlichen Fehlern und unwallenden Zeiten. Und zu verstehen, dass gerade unser Wachstum uns einzigartig und lebendig macht. Dies Erkenntnis befreit uns von der Last. Ständiger Selbstkritik und dem Zwang, stets ein Deschlafin, vollständige Version unserer selbst, zu präsentieren. Ziel sein, Frieden in der inhärenten Unordnung und Unberechenbarkeit des Menschseins zu finden und zu erkennen. Das, jeder Schritt, jeder Feldschritt, die Lernkurve Ziel des reichen Wandteppiches unserer Existenz ist. Dies Perspektiv, ermöglicht tief Selbstakzepts, verwandelt Selbstkritik in sanft Neugier und unermüdlich Streben in friedliches Werden unseres Intrail. Metaphor ist eine komplizierter Wandteppich auf einem Webstuhl, MIT der darauf Worten, Gewet. Zu Werden symbolisiert die Fortrennen des Lebens und des Selbst. Stellen Sie sich diesen Webstuhl vor, einen stablen Rahmen. Der tausendbunter Fäden heilt, manch bereits zu mustern bewoben, und der Straft gespannt und Worten auf die Hand der Webers. Die fertigen Abschnitt offen brennen temperament Designs. Reich in Geschichte und Bedeutung. Eberis gibt auch Lehrstellen Abschnitt, in denen die Ketfiden freiliegen und darauf Worten, gas neue Farben und Muster entstehen. Dieser Wandteppich ist erst dann wirklich fertig, wenn vom Webstuhl geschnitten wird. Bis dahin ist ein lebendig, sich entwickelt Fang, Werker die Fortrennen Natur ihres Lebens und Selbst. Sie sind ständig im Webprozess, fügen ständig neue Fäden, neue Erfahrungen und neue Erkenntnisse hinzu. Is gibt Teil, die wunderschen Differenzen, Teil, die Not Gestalt annehmen, und Researchbereich aller Möglichkeiten, die Not verwoben. Werden müssen. Kennheit liegt nicht in einem festen, abgeschlossenen System, sondern im kontinuierlichen Eke der Strang, in dem sich entfaltenden Meisterwerk, das Leben ist. Wenn du hier liegst, lass die Aufmerksamkeit samt auf deinem eigenen Riesen ruhen und betrachte dich selbst als diesen Wandteppich auf dem Webstuhl. Nimm die Fäden wahr, die bereits duett werden, den verdienten Erfahrungen, den Stärken, den Qualitäten, den einzigartigen Geschichte. Erken die Schönheit und Komplexe dieser fertigen Muster. Und dann lass die Aufmerksamkeit schweifen zum wollenden Abschnitt. Dies können Bereich sein, in denen sie sich unvollständig fühlen, Fähigkeiten, die sie entwickeln möchten, wer sie hängen, die sich noch entwickeln, oder Respekt ihrer selbst, die sie als unvollkommen erachten, anstatt sich über dies unwollenden Teil unwohl zu fühlen oder sie zu beurteilen. Reversiken sie might der sanften Neugier von Madame Lisu betrachten. Dies sind keine Mängel, die man verbergen muss, aber Potentialgeist sind die Leinwand, auf der zukünftiges Wachstum geübt wird. Stellen Sie sich dies nackten Fäden vor, die geduldig werden. Es gibt keinen Grund, ihr Weben zu beschleunigen. Kein Muster zu erzwingen, das noch nicht bereit ist, sich zu entwickeln. Akzeptieren Sie einfach Ihres Ihnen, und He, dot
und Cs Video. Sie leben MIT jedem Langsman. Samfen Adamsag ein Gefühl ein von Patientextes dies. Anwalenden Bereich diens Wantepiches. At meinem Einatmen gut für dich selbst. Ein Jenna, so wie du bist. Last beim Ausatmen, den Drucklos, sofort perfekt oder vollständig sein zu müssen. Last den Dranglos, den aktuellen Stand dient Jubis zu beurteilen. Du bist immer im Prozess, entwickelst dich ständig. Weiter. Das ist den in Wanchkeit. Spüren Sie die Unterstützung unternehmen. Die Sie sind heil. Diese Unterstützung ist wie der stable Webstuhl selbst, der ihr Frieden sicher heilt, wenn Sie Ihr Webbereich fortsetzen. Machen Sie sich keine Sorgen das Endergebnis. Konzentrieren Sie sich einfach auf den gegenwärtigen Moment des Webens. Stick für Stick. Jede Erfahrung, jede Lektion, jede Stillerkenntnis, die Sie gewinnen, trägt zu einem neuen Frieden bei und verliert Ihre einzigartigen Kreation voll. Und tief. Welchen Aspekt ihr sich in foltenden Wantepiches kennen Sie als schönen Finden? Auch wenn sich unwollende oder unwillkommen anfühlt? Kennen Sie Ihren Griff die Vorstellung und Makelisen selbst lockern und stattdessen den Lebendigen? Fortwährenden Prozess ihres Werdens feiern? Erlauben Sie sich den tiefen Trost dieser Wahrheit zu finden? Sie sind ein Meisterwerk. Der Entwicklung und ihre Unwillkommenheiten sind keine Fehler, sondern wesentlich schon Teil ihres einzigartigen Designs. Seien Sie sich bewusst, dass der Ries die Kunst ist und ihr sich in volltendes selbst der prächtigste Wanteppich von allen, rennt sich der schon unwollende Wanteppich ihres Wesens in Akzeptanz verwandelt, kann interstillter Nacht. Ein neues Bewusstsein entstehen, die subtle Erfahrung von Zweifel oder das Gefühl der Verlorenheit. Besonders wenn die Klarheit getrennt scheint. Das ist keine urgente Verzweiflung, sondern ein Still und Ruhigkeit. Ein Gefühl des Tappens im Dunkeln, wenn der Viola innen liegen Weg unklar erscheint. Sie verspüren vielleicht ein letztes Fragen, ein subtle Zeigern oder ein leichtes Behagen darüber, welch Schritt sie unternehmen oder was sie glauben sollen. Es ist die Stillbird, ohne klaren Kompass durch das Leben zu navigieren, die Sie Orientierung so zurücklässt, selbst wenn Sie hüselig ruhig sind. Sie spüren dies vielleicht als Leichtbenommenheit in Ihrem Kopf, als Kampf, eine Richtung zu finden, oder als Sehnsucht nach einem leitenden Licht. Dieses Gefühl der Verlorenheit kann auf subtle Weise erschwert sein und den tiefen Frieden verändern, der MIT Vertrauen und innerem Wissen einhergeht. Heute Abend werden wir in dieser Erfahrung behutsam hören und lernen, nicht in der großen Erleuchtung Führung zu finden, sondern in dem kleinen, beständigen Licht, das immer verfügbar ist. Selbst im tiefsten Nebel, die in wir in die Ries. Einsamen Reisenden namens Hiroki, der oft in die riesigen Jureltenwälder rund sein Dorf reist. War bekannt für seinen ausgeprägten Orientiert Ansehen und Sehnfähigkeit, selbst durch das Dickicht zu navigieren. Eins Erbstes machte sich auf den Weg zu einem abgelegenen Bergschrän, einem Ort tiefer Weisheit. Als tiefer in den Wald drang, zog ein eigenartig dichter Nebel auf, wie noch nie erlebt hat. Aber so dicht, dass die Hohen Boom verschlagt alle Gurgusch dämpft und die Sicht auf wenig Meter reduziere. Hiroki sind so selbstbewusst oder völlig desorientiert. Kann die vertrauten Orientierungspunkt, die fernen Berggipfel, nicht mehr erkennen, nicht einmal den schwachen Pfad, Dämmergipfel oder. Panik macht sich breit daVersicht. Sein Schritt zurückzuverfolgen, da der Nebel war ein wandelnder. Trugerischer Schleier, die Richtung folgt sich gleich, und die mehr Versicht, den Weg Bior sich zu erkennen, desto frustrierter wurde er. In seinem Kopf rasten die Fragen: Wo ist Norden? Lauf ich im Kreis? Werde ich hier für immer verloren sein Blitzes Vertrauen auf die Weitsicht lesen belegt im Stick.
hat sich immer darauf verlassen. Die Wheatlandschaft zu sein, die klaren Markierungen, sich zu orientieren. Das wird da nichts als ein bedrekendes Warbons. Wees, a Rief Hilf, das ein stembordig van der dicken Luft verschluckt, und gab nur ein schwaches Feuchtseco zurück. Ein Tiefsgeffel der Verletzlichkeit Berkemann. Folgt sich the Leg unfähig, sein berühmten Navigationsfähigkeit nutzen und diesem undurchdringlichen Dunstnetz. Die Angst vor dem Unbekannten bedrängten von allen Seiten. Folgt sich klein und unbedeutend in dem riesigen, gleichgültigen Nebel. Erschöpft und entmutet sank Hiroki schließlich zu Boden und lehnt sich in den Kalten. Tiefen Stamm eines versteckten Baumes, schloss die Augen und gab sich dem überwältigenden Gefühl der Verlorenheit hin. Als sie wieder verniet, fiel ein vertrauter Gegenstand ins Auge, in seinem Gürtel befestigt. In seiner Verzweiflung fast vergessen hing sein kleiner. Sorgfältig geffertiertes war ein einfähig, robust Latern, die für Arbeiten im Nebel gedeckt war, nicht für die Belichtung größer Entfernungen. In seinem Vertrauen auf Sonnenstern hat bescheidens Licht ignoriert. Undiet dann dacht an, und ein Samps gleichmäßiges Leuchten flammt auf. Verdrängt ein Nebelwand herum, und erhält nur wenig Meter Vioren. Das Licht erhält nicht auf Magische. Wies den gesamten Wald. Isen tholt wieder den. In fernen Schrein nocht das en, det fades. Aber erhält das Mus auf dem Baumstamm neben ihm. Die Feucht zu seinen Fühlen und den nächsten Schritt Vioren. Hiroki erkennt MIT plötzlicher Klarheit, dass nicht den gesamten Pfad. Zen must nur den Schritt. Die große Vision war getrut, da die unmittelbare Wirklichkeit erhielt. Stand auf, rückt die Latern zurück und begann zu gehen, einen langsamen, bedächtigen Schritt nach dem anderen. Setzte seinen Fuß nur dort auf, wo das Licht der Latern den Boden deutlich sieht. Wenn das Licht einen ungestörten Astenthold stieg darüber. Wenn einen Fleck schlammiger siegt, ging darum herum. Ging MIT stillen Vertrauen in das Schwach. Gleichmäßig Licht und konzentriert sich nur auf das, was unmittelbar sichtbar war. Nicht mehr das Verzweifelt Streben nach einem Fernblick, sondern nur die geduldig Aufmerksamkeit auf den nächsten Schritt. Akzeptierte, dass der Großweg vorübergehend verborgen war, nahm die Weisheit und einfach dem zu folgen, was sich ihm offenbart. Stund Stund, geliedet vom sanften Flackern der Latern, beweder sich durch den dichten Nebel, und schließlich, als das erstblas Licht der Morgendämmerung durch den Nebel sickert, sah die schwachen Umriss des Bergheiligtums. Sich auftauchen, nicht weil der Nebel verschwunden war, sondern weil sein geduldiges, schrittweises Vortreten in dorthin geführt hat, der wichtig buddhistisch Erfahrung sieht, das selbst in der Dunkelheit. Ein schwaches Licht des Bewusstseins oder der Absicht, den nächsten Schritt zu erhellen. Unsere Momente des Zweifels oder des Gefühls der Verlorenheit entstehen oft aus dem Wunsch nach völliger Klarheit, nach einer großen, umfassenden Vision daben, wollen wir gehen und die wir dorthin gelingen. Wir wollen den gesamten Weg wie uns. Liegen Zen in Gewissheit gehüllt. Doch das Leben, wie Hirokis nebliger Wald, bietet selten ein solch umfassend Erlichtung. Oftmals erhalten wir gerade genug Licht für den nächsten Schritt. Dies Einsicht lehrt uns, auf die Weisheit der Klein, konsequent Aktionen die Macht von Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment, wenn wir von Ungewissheit überwältigt werden. Neigen wir dazu, zu erstarren und durch die Unfähigkeit, das Gesamtbild zu sehen, zu werden. Der buddhistische Weg ermöglicht uns jedoch, uns auf das zu konzentrieren, was ist klar, so klein es auch erscheinen mag. Es geht darum, angesichts der unbekannten Macht zu entwickeln, nicht indem man den Nebel leugnet,
sondern in dem Man den Kleinen. Lichtscheiner, den man in sich treit, Gaius is innerlicht kann Intuition sein. Ein stilles Gespür davor, was sich richtig anfühlt. Ein schlicht hinge ben gut oder einfach nur gleichmäßig Rhythmus. Adams. Wenn sie das Bedürfnis nach großer Erleuchtung auf die Führung ihres unmittelbaren Bewusstseins vertrauen, entfällt sich der Wegschritt für Schritt genau, so wie soll. Das ermöglicht uns, Seiten der Unjewigkeit nicht MIT, Angst, sondern MITler, beständiger Übersicht zu durchleben. Im Wissen, dass jeder erleuchtete Schritt zum nächsten führt. Unsere Zen-Metaphor ist ein flackern Ladern im dichten Nebel, bietet ein sanft, beständig vor. Leger in sie dieses Bild in ihrem Geist. Ein sanftes, goldenes Licht, das von einer einfachen Ladern ausgeht und einen kleinen Lichtpreis sich wirft. Jenseits dieses Kreises ist der Nebel dicht und undurchdringlich und verbergt alles. Doch in diesem kleinen beleuchteten Raum können sie klar sein, die Beschaffenheit des Bodens. Ein paar abgefallene Blätter, den Stamm eines nahen Baumes. Das Licht vertritt den Nebel nicht vollständig und verspricht auch keinen Fernblick. Aber es bietet genau das, was benedikt wird, jene Klarheit für den nächsten Schritt. Dies Lattern symbolisiert ihr Bewusstsein, ihr Achtsamkeit, ihr Intuition, ein subtles, aber kraftvolles Licht, das immer die unmittelbare Gegenwart erhält, selbst wenn der breite Weg verdeckt erscheint. Es erinnert uns daran, dass wir nicht alle Antworten brauchen, voranzukommen. Wir brauchen nur jene Klarheit für das Augenblick, das Entscheidung, das Atem. Wenn du hier liegst, lass den Bewusstsein in der Stille der Nacht zur Ruhe kommen. Wenn du Gefühl der Unsicherheit, Fragen zum nächsten Schritt oder das Gefühl hast, in einer bestimmten Situation verloren zu sein, nimm sie einfach wahr. Du bist mit diesen Gefühlen nicht allein. Sie sind ein natürlicher Teil der menschlichen Reise. Erkennen sie als den Nebel, der manchmal unser Verständnis umgeht, stellen sie sich vor. Sie halten das Lattern des Bewusstseins ziehen. Worm, sein Samsleuchten. Es muss kein greller Scheinwerfer sein, ein sanftes, gleichgültiges Flackern, genu. Dieses Flackern ist den gegenwärtiges Bewusstsein, die Fähigkeit, einfach wahrzunehmen, was hier und jetzt ist. Es ist den Atem, den Körperempfindungen, das Lesesammen der Nacht, wenn den Geist versiegt, ins Unbekannt verzudringen oder irgendwelche Unsicherheiten wieder aufzuräumen. Vor uns selbst zum kleinen Lichtkreis deiner Lattern. Welchem kleinen Licht kannst du dich jetzt zuwenden, auch wenn der Weg wie dir unklar ist. Es kann das einfach ATM sein, das Gefühl wie den Körper ruht. Es kann ein stilles inneres Wissen sein, ein subtle Intuition darüber, was sich richtig anfühlt, auch wenn du es nicht logisch erklären kannst. Es kann das Wissen sein, in diesem Moment sicher und geborgen zu sein. Konzentriere dich nur auf diesen kleinen, erleuchteten Raum. Versieg nicht, den Nebel über dem ganzen Wald zu lichten. Schau einfach, was die Lattern direkt vor dir erlaubt. Dir ermöglicht jedem langsamen, bewussten Atemzug einen sanften Schritt in die erleuchtete Gegenwart. Lass das Bedürfnis los, die Gesamtreise zu kennen. Lass den Druck los, alle Antworten zu kennen. Vertrau stattdessen darauf, dass das Licht, das du hast, für das ausreicht, was du brauchst, jetzt wenn ein beunruhigender Gedanke in Morgen aufkommt. Nimm's zur Kenntnis und lenk die Aufmerksamkeit gern, zurück auf das Sandflackern des Atems, die unmittelbare Empfindung des Körpers. Dieser Atem, diese Empfindung ist den Lattern, die dich durch den Nebel der Unjewigkeit führt. Bei dieser Praxis geht es die Kultivierung Resensinn im unbekannten Frieden findet man nicht in absolute Klarheit, sondern in Vertrauen auf die.
kleinen, unmittelbaren Formen der Foren. Es geht darum zu verstehen, dass sich Weisheit oft schrittweise offenbart, Schritt für Schritt. Indem du das klein Licht erst, baust du Selbstvertrauen auf, denn du weißt, dass du selbst im Diktassen. Nebel dienen Weg finden kannst, geleitet von der stillen Weisheit deiner Gegenwart. Versinken diesem tiefen Vertrauen und lass das sanft Flackern der Laternen den nächsten Moment erhellen. Und dich tiefer in Ruhe und Gelassenheit fahren. Renn das sanft Flackern der Laternen sie durch den Settelen. Nebel der Unruhigkeit, fort und nu den nächsten Schritt erhält, beginnt ein tiefgreifend Wilderung. Tiefer Sinn in den inneren Klarheit offenbart sich oft ein weiter. Eben unserer modernen Erfahrung, die überwältigen Prozent von externer Lärm und die ständigen Anforderungen der Welt. Das sind nicht nur die Gergusch. Sie herum, sondern das unerfreuliche Plapper von Verpflichtungen. Die Erwartungen anderer, der nicht enden wollend Informationslos in der Druck, reagieren zu müssen. Es ist das Gefühl, bombardiert zu werden, die eigene Aufmerksamkeit durch selbsthöhere Einfluss durch sie oder zu einem Setteln. Aber enthaltenden Gefühl fort, die eigene mit zu verlieren. Sie spüren es wie als Lieses. Sammen geistiger Gefigert als Gefühl in zu viel Richtungen gewichen zu werden. Oder als Stillsehnsucht nach Ruhe von dem unerfreulichen Lärm. Die ständige Augenorientierung, dieser hohe Druck kann sie auf subtilweise daran hindern, in einen tiefen, unerschütterlichen inneren Frieden zu sinken. Heute Abend werden wir uns dieser Erfahrung behutsam hören und lernen, in unserem Inneren einen Zufluchtsort der Stille zu schaffen, einen Raum, in dem Wahrzuhören entstehen kann, selbst inmitten der lautsten Symphonie des Lebens betrachten. Wir die Geschichte eines hochwertigen Tempels im Herzen einer pulsierenden, alten Stadt. Dies Stadt war ein Zentrum des Handels, der Kunst und des geistigen Treibens. In denen Gassen wimmelt es von Händlern, die waren Feilboten. Handwerkern, die Metallbearbeiteten, spielenden Kindern und anlegenden Gesprochen. Der Tempel selbst war berühmt für sein praktisch Bronzeglock, ein kolossales Werk, das, wenn es eingeschlagen wurde, einen tiefen, hellenden Thunder zu, der durch die ganze Stadt halt. Täglich, im Morgengrauen, mittags und Abendgrauen, schlug der Obersteiglock. Kraftvoller Klang signalisierte die Gebete und der Besinnung. Die Menschen hielten in, senkten den Blick und würdigten für einen kurzen Augenblick. Etwas, das aber ihr unmittelbaren Aufgaben hinausging. Namens Maya kam im Tempel an, überwältigt vom Lärm der Stadt und den unerfreulichen Forderungen ihres eigenen Geistes. Sie sucht Ruhe, einen Zufluchtsort wie dem Juren und inneren Lärm, der unerbittlich ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Sie versucht eifrig zu meditieren, da jedes Gergusch die fernen Ruf des Dragonhändler das Klirren eins, Schmiedehammers, das Latschen der Kinder, schien ihre Konzentration zu durchdringen, und sie zurück den transcendenten Rhythmus der Welt zu sehen. Sie sennt sich nach einem Ort absoluter Still, aber sucht nur in deren Bosenheit waren. Frieden, finden, zu kennen. Sie hielt sich die Ohren zu, versucht, die Gergusch auszublenden, und war zutiefst frustriert. Wenn dem Jungen scheiterten, sie sennt sich nach einer Einsiedelei, auf einem stillen Berggipfel, denn nur die Flucht via dem Lärm und der Weg zur inneren Ruhe. Ihr TAG im Tempel fühlten sich wie ein ständiger Kampf gegen die eindringenden Gerguschen, und die Anstrengungen erschöpft sie zunehmend. Sie fällt sich wie ein kleines Boot, das auf einem entlosen. Lauten ihr hin her Jurfen wurdet und keinen Anker FAND.IN ist abends. Nachdem der letzte kraftvolle Klang der Tempelglock durch die Stadt geholt war, sah mehr Zweifel. In der großen Halle, das Echo der Glock, aber berklingend, stand noch immer in der Luft. Meister, klagt sie den Obermchi mighty kaum mehr als einem Flüstern.
wie kann ich Frieden finden? Die Stadt schluckt nie, die gesucht, verstummen nie. Selbst dies praktisch Glock, aber heilig. Erfüllt die Luft mit ihrem Lärm. Ich send mich nach, einer so vollkommen und still. Dass mein Geist endlich zur Ruhe kommen kann, da sie scheint in dieser Welt unglücklich zu finden, der Obermensch. Ein Mann, dessen Präsenz, ein tief, Stillkraft ausstrahlt, bedeutet Maya, sich neben ihn zu setzen. Maya, sagt der MIT-Center-Stimme, fast wie ein Ziel der Abendluft. Du missverstehst den Zweck der Glock und sogar das Wesen der Still selbst. Der Zweck der Glock ist nicht nur, gesucht zu ersuchen, sondern die Folgen still einleiten. Sein Resonanz ist keine Strang, sondern ein tiefgründiges Einleiten. Vorfort beobachten sie und die Glock geschlagen Wort. Erfüllte Klang den Raum, lebendig und kraftvoll, doch den Berklinter. Und in diesem Berklingen, instead ein tiefer Still, ein Still, nicht nur die Wesenheiten klang, sondern von tiefer, umfassender Präsenz. Es ist ein Still, die es einem ermöglicht, die Luft selbst zu suchen, das Fernrascheln der Blätter, den Lesen, Schlag des eigenen Herzens, dies ist die wahre Still, die immer präsent ist, unter und jenseits aller Gesucht. Die Glock lenkt unsere Aufmerksamkeit darauf und bereitet den Raum für ihren Empfang. Du sagst still, indem du versichst, ausbildenden Lärm, erklärt der Mönch. Aber war still ist nichts, was man mighty Gold oder durch Flucht schafft. Sie ist etwas, das man entdeckt, indem man der Tiefen ihres Suchens, wenn du gegen die Gesucht ankommst. Gibst du ihnen matcht aber dich. Da, wenn du sie einfach suchst, ohne zu erteilen, ohne weiterstehen, erschest du einen riesigen inneren Raum. Und in dieser Weg können die Gesucht entstehen und vergehen. Wie Wolken, die über den Himmel sehen und die grundlegend still Dienstseins ungestört lassen. Maya lauscht zum ersten Mal richtig. Sie hört das schwache Echo der Glock, nun kaum noch Ember, das sich im Lesen Summen der Nacht auflässt. Sie hört die fernen Gesucht der Stadt nicht mehr als Eindringling, sondern als vorübergehend Genami. Und unter all dem begann ein tief, weit still in ihr aufzusteigen. Nicht, dass die Gesucht aufgehört hatten, sondern dass sich ihr Beziehung zu ihnen verändert hat. Sie war nicht länger ein Opfer der Lärms. Sie war der weit affin Raum, der Eels enthielt. Die Gesucht waren nur Wellen auf der Oberfläche eines tiefen, ruhigen inneren Ozeans. Sie erkennt, dass die Tiefstill nicht in einem leeren Raum zu finden war, sondern in einem offenen, widerstandslosen Herzen. Sie muss der Stadt nicht mehr entfliehen. Sie kann die inner Still des Tempels in sich tragen, wenn sie ausging, dort der wichtigste Zen Erkenntnis beteiligt die Bedeutung von Schaffung eines inneren Raums, eines Heiligtums der stillen Mitten, den Lärms des Lebens wir glauben auf, dass unsere höhere Umspring erst still sein muss, damit unser Geist wirklich zur Ruhe kommt. Daher das ist ein Irrtum. War inner Still hängt nicht von ihren Bedingungen ab. Sie ist eine Eigenschaft unseres Bewusstseins. Sie ist die Fähigkeit, in unserem Geist ein Weg zu entwickeln, die es Gesuchen, Gedanken und ihren Anforderungen ermöglicht, aufzutreten und zu vergehen, ohne unser inneres Gefühl der Ruhe zu strennen. Dies Erkenntnis lehrt uns anders. MIT-Lärm und Enabling und anstatt dagegen anzukämpfen, lernen wir, sie mit ihrem Bewusstsein zu beobachten. Wenn wir aufhören, dem ihren Lärm zu widerstehen, verliert sein matcht und zu beunruhigen. Wir werden wie der feine Himmel, der Wolken, Wegel und sogar Sturm beherbert, ohne Warnungen, berühren. Dieser innere Rückzugsort der Still ist immer verfügbar, ein tiefer Brunnen der Ruhe, den wir durch einen Weg umlenken. Unsere Aufmerksamkeit anzapfen können.
Geht darum zu erkennen, dass unter all der oberflächlichen Aufregung ein unerschütterlicher Grund des Friedens liegt, ein Grundleben still, die unsere wahre Natur ist. Wenn wir diesen inneren Raum kultivieren, werden wir zentrierter, widerstandsfähiger und lassen uns von den Anforderungen der Welt weniger leicht überwältigen. Ist die Tieferkenntnis, dass man dem Lärm nicht entfliehen muss. Man kann einfach sein Beziehungszusammenhang und ein Teil des Bewusstseins werden lassen. Das alles umfasst. Unsere zentrale Metapher für diesen tiefen inneren Raum ist ein Tempoglock, deren resonanter Klang und tiefer, allumfassender Still verklingt. Symbolisiert den Frieden jenseits des Lärms. Visualisieren Sie dies Mutage. Glock. Stellen Sie sich Ihren tiefen, vollen Tong vor, wie durch die Luft vibriert und jeden Winkel Ihres Wesens erfüllt. Spüren Sie Ihre Kraft, Ihre Klarheit, und dann stellen Sie sich langsam und bewusst wie der Klang beginnt zu verklingen. Verschwindet nicht abrupt, sondern sanft, allmählich. Sein kraftvoller Nachhall wird weicher, elges sich auf, bis zu einem bloßen Flüstern wird. Dann zu einem Lesensamen und schließlich zu absoluter Still. Die Still ist nicht leer. Sie ist voller Möglichkeiten, gültig und allumfassend. Sie ist die Leinwand, auf der alle Klänge entstehen und zu der alle Klänge zurückkehren. Sie ist der tiefrunnende Friedens, der jenseits der vorübergehenden Lärmwellen existiert. Dies Glock lehrt uns, dass selbst die kraftvollsten Klänge letztendlich zurück zur tiefen Stillführen, die aller Existenz zugrunde liegt. Rend. Du hier liegst, lass den Bewusstsein weit und empfänglich werden, wie der Raum in und an die Tempelglock. Lausch den Gurguschen dich herum, wie dem Lesensamen diens Zuhauses, dem fernen Murmeln der Nacht oder sogar dem Lesenklang diens eigenen Atems. Die sind die Glocken diens gegenwärtigen Augenblicks. Die Gurgusch, die hier und jetzt sind ab TT zu versichern. Sie weggeschieben oder sie, als Ebelenken zu verteilen. Einfachen Sie Ihnen empfehlen, widerstandslosem Bewusstsein zu. Hören Sie ganz genau. Bieten Sie Ihr Textur, Ihren Rhythmus, Ihr Qualität, und dann bieten Sie die Raum zwischen den Tinnen. Bieten Sie, wie jeder Lot aus einer grundlegenden Still, in Steth und wieder deren verschwindet. Dies Still ist die wahre Still, immer gegenwärtig, immer wartend. Es ist keine Still, die durch Verbundenheit in Steth, sondern ein Still. Die Gegenwarten SEC.st illuling sie. Leden MT jedem langsamen, sanften Atemzug mehr von diesem inneren Raum, diesem weiten Heiligtum ein. Beim Einatmen lassen Sie wie in Ihren Geist ein. Beim Ausatmen lassen Sie jegliche Spannung, jeglichen Widerstand gegen die aufkommenden Gedanken. Werden Sie am weiten, offenen Himmel und lassen Sie die Wolken aus Gurguschen und Gedanken ohne innere Ruhe. Zustren. Sie sind nicht Ihre Gedanken, Sie sind nicht die Gurgusch. Sie sind das Bewusstsein, das Sie alle in sich trägt. Bei dieser Praxis geht es darum, ein tiefes Gefühl für Ihres Heiligtums ist die Erkenntnis, dass man die Fähigkeit besser still und zentriert zu sein, unabhängig von den Ihren Bedingungen. Es ist die tiefe Erleichterung zu erkennen, dass man der Welt nicht entfliehen muss, Frieden zu finden. Man kann ihn in sich selbst finden, indem man seine Aufmerksamkeit einfach vom Lärm auf die Still lenkt. Die allem zugrunde liegt. Welchen Gurguschen lauschen Sie, die Sie einen Park zulisten können, ohne zu urteilen? Wenn Sie die Still, die Sie umjet, die Tiefruhe aus der Sie hervortreten, und in die Sie zurückkehren. Lassen Sie sich tiefer in diese allumfassend Still sinken und sich von wie einer sanften Welle überfluten lassen. Lassen Sie die Gurgusch einfach sein, ohne zu reagieren, ohne sich darauf einzulassen. Ruhen Sie in der tiefen Ruhe Ihres inneren Heiligtums, einem Ort des tiefen Lauschens und der unerschütterlichen Still.
Dieser Frieden ist immer da. Ein stiller Tempel in Ihnen, der auf ihr Sandverkehr wartet, wenn die Lumfassen still. Der Tempelglock in Ihnen tiefer wird und den Lärm der Ihren Anforderungen bereit. Kann ein News und subtles Bewusstsein entstehen? Die allgegenwärtige Tendenz zu Dirks. Leben hetzen und den Reichtum des Augenblicks verpassen. Dies ist keine Lot, eine Angst, sondern ein leeses Gefühl, das die Zeit leben läuft. Das man ständig nach dem nächsten Streit und nie ganz im Jetzt willigt empfinden sie es als subtle, ungettelt, als flüchtigen Gedanken und das, was als nichts zu tun ist, oder als still Unzufriedenheit MIT Gegenwart. Die sie nur als Sprungbrett in ein besser, perfekter Zukunft betrachten. Dies ständig mentale Beschleunigung, die es unbewusst übersehen die unmittelbaren kann. Ihrem Erleben subtle die Vitalität rauben und sie deren hindern. Die Tiefschönheit und Bedeutung zu genieren, die in jeder Sekunde liegt. Dieses die Stilllast eines Lebens, das immer in Erwartung gelebt wird, nie wirklich angekommen ist. Heute Abend werden wir dieses subtle Rauschen behutsam erkennen lernen, Prozess zu kultivieren und die Tiefzufriedenheit zu entdecken. Die deren Lied jeden Moment wie ein kostbar Blut zu pflegen. Denken wir an die Geschichte der Alten, bescheidenen Gegners Aki, dessen klein Stück Land das ganz Dorf benötigt. Erinnern der Greiten unter der Perioden verkommerten oder MIT Schadlingen zu Kieben hatten, Gedi Akis Garten, und Stratzvio Lukendem Gemius, duftenden Krudern und Blumen, die might es damlicher intense bluten. Sein Ernten waren stets die Suesten, sein Kruder die wirksamsten, und sein Blumen die besserbernsten. Da Hockey worked, nie gehetzt oder gestrest, bewett sich langsam, Betschgig, und MIT, einer stillen Freude, die in wie die warm. Der Sonnausstrahl, neugierig Dorfbewohner, insbesondere die jüngeren Bauern, die immer deren Kampf den, mehr zu pflanzen, schneller zu ernten und ihr Ländereien zu erweitern, fragten ihn oft nach seinem Geheimnis. Meister Aki, fragte einst ein Jünger, ehrgeiziger Bauer MIT gerunzelter Stern ähnlich sich seiner kommenden Felder. Wie schaffen Sie es, so üppig und schön den zu bauen? Ich arbeite unermüdlich, sie die besten Samen und verbring. Jede Watch Stund auf meinen Feldern, da mein Ernst ist nie so üppig, mein Blumen nie so leuchten. Welch großartige Technik wenden Sie an, welchen Jürelten Dunger verwenden Sie, den ich noch nicht kenn. Aki Lachelti, und sein Augenwinkel bildeten Falschen wie verwittert Blätter. Sei auf einem kleinen Hacker und jet sorgfältig. Einrichtungen Salats Harem, sein Bugungen waren entmutig und gemsklick. Mein junger Freund antwortete sein Stimme sanft wie Raschelns Lob. Ich verwende keine großen Techniken oder Geheimdungemittel. Mein einziges Geheimnis ist, ich pflanze nicht nur Samen. Ich pflanze in Patienz, kümmere mich nicht nur Pflanzen. Ich neige zu Momenten. Der Jungbauer sah verwirrt aus. Was meint ihr, Meister? Wie kann man sich einen Moment kümmern? Aki nannen kleinen Erdklumpen und silberselten Sands zwischen seinen Fingern. Wenn ich den Boden vorbereit begann, denk ich nicht in die Ernte, sondern in den Reichtum der Erde unter meinen Händen. Ich spüre Beschäftigkeit. Ich rieche ihren Duft. Ich widme mich zur Vorbereitung mein voll Aufmerksamkeit. Wenn ich einen Samen pflanze, denke ich nicht in die zukünftige Frucht, sondern in den winzigen Samen selbst, den ich mit Respekt behandle und sorgfältig liege. Jeder Tropfen Wasser, den ich gebe, sehe ich, wie auf dem Boden aufgenommen wird. Jedes Unkraut, das ich jeit, spirit, wie sich sein Wurzel aus der Erde just. Ich erledige dies Aufgaben nicht einfach. Ich erfange sie vollständig. Mein Gedanken rasen nicht zur nächsten zum nächsten Tag oder zur nächsten Jahreszeit. Sie run higher just
Bei genau dieser Flans, genau dieser Handvoll Erde, genau in diesem Moment, bevor fort, ander Bauern hetzen. Sie sehen, wenn sie in Gedenken schon die Scheffel zuhlen. Sie gegen, wenn sie von Markpreisen krümmen. Sie dreiten, wenn sie sich die Nachts sorgen. Ihr Hand sind in der Erde da, ihr Gedenken sind immer Wunders. In der Vergangenheit, wo sie einschlägt bedauern, oder in der Zukunft, da wo sie die Nachts erwarten. Sie betrachten jeden Schritt als bloßes Mittel zum Unherd, die sie überwinden müssen. Better sie die war Belohnung erreichen, und dabei verpassen sie die Tiefschkeit und das Leben, das sich ständig direkt wie ihnen entfaltet hat. Sie verpassen genau das Leben, das sie zu kultivieren versuchen. Der Jungbauer, der tatsächlich schon rend Akis Wort im Kopf, sein Juinen Berlist Bergnet hat, spürt, und being die aber die Wangenli. Ihm wurde klar. Wie sein eigen Ungeduld, sein ständiger Fokus auf das Endergebnis. In blind für die Einweg, tief Freude in der Arbeit selbst gemacht hat. Hat solche Momente bestürzt, sie als unbedeutend abgeben. Immer einer Zukunft entgegen, die sich nie ganz befriedigend anfühlte. Erkennt nun, dass sein Kampf nicht nur MIT seiner Ernst, sondern MIT seinem Vergoltnis zu sein Gegenwart selbst zusammenhängt. Sein Angst, wie Ernst hindert in deren wirklich zu sein, in den Garten. Sonderverbindung MIT dem Leben, dass PF legte.eki führt hinzu. Die Pflanzen selbst lehren uns das. Ein Sprossbild sich nicht, ein Baum zu werden. Ein Nasp strengt sich nicht an, ein Blum zu werden. Die Pflanze existiert in ihrem gegenwärtigen Stadium und nimmt der Wachstum MIT stiller Word an. Mein Rolle ist es, die zu besuchen, zu unterstützen und meinem Geist zu erlauben, sich in denselben Rhythmus aufmerksamer Präsenz zu begeben. Wenn man jeden Moment MIT sorgvoll, pflegt, im Sehen-Ball Jealousien Aufmerksamkeit schenkt. Word. Die Art natürlich regeltig, nicht nur in greifbaren Ergebnissen, sondern auch in der Fall der eigenen Erfahrungen der Jungbauer begann, mehr Zeit auf seinen Feldern zu verbringen, ohne sich zu beeilen, sondern einfach bei jeder Aufgabe, jeder Pflanz, jedem Sonnenaufwand präsent zu sein. Begann, die Komplex Schönheit eines einzelnen Blatts wahrzunehmen, den subtilen Duft der fühlten Erde, das ließ Summen der Insekten. Sein Gedenken, die nicht mehr rasten, kamen zur Ruhe, und MIT diese Ruhe erblut ein neues Freude in ihm. Unabhängig von der Grade seiner ERNT, dort der wichtig Zen-Erkenntnis das, Akis Gartenweisheit offenbart, ist das die wahr. Schönheit des Lebens liegt nicht in großen Ereignissen, sondern in der sorgfältigen Pflege allglücklicher momentan. Unsere schnelllebigen Welt herrscht ein enormer Druck. Produktiv und effizient zu sein und ständig auf das nächste Ziel hinzuarbeiten. Wir tappen oft in die Falle, zu denken, Glück oder Erfüllung seien etwas, das man erkennen muss spüren, sobald wir einen bestimmten Meilenstein erreicht, einen bestimmten Besitz erworben oder eine bestimmte Herausforderung gemeistert haben. Dies Denkweise macht das Leben zu einem ewigen Wettlauf. Bei dem der gegenwärtige Moment lediglich ein Mittel zum Zweck ist, ein Sprungbrett in ein besser Zukunft. Dies Erkenntnis ermutigt uns, dies mentale Gewohnheit der Eil abzubauen, und stattdessen zu kultivieren extrem Präsenz in jeder scheinbar alltäglichen Handlung. Es geht darum zu erkennen, dass jeder Atemzug, jeder Schritt, jeder Schluck Wasser, jede stille Interaktion einen immensen Wert und das Potenzial für tiefgreifende Erfahrungen birgt. Wenn wir diesen kleinen Momenten unserer Wahl ruhig Aufmerksamkeit schenken, verleihen wir ihnen Bedeutung an Reichtum. Wir verwandeln alltägliche Aufgaben in Gelegenheiten für Verbundenheit, Denkbarkeit und tiefes Engagement. Diese Praxis
Sucha momente zu kommen, glück uns, das Leben als ein kontinuierliches und vollten kostbar Gegenwartsment zu erleben, anstatt als hektisches Rennen in ein trügerisches Suchen. Ich fahre ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit und Erfüllung, das nicht von ihren Umständen abhängt, sondern von der inneren Entwicklung des Bewusstseins. Wenn wir aufhören zu hetzen, entdecken wir, dass die ganz gewöhnlichen Momente tatsächlich außergewöhnlich sind. Wenn sie mit Präsenz erlebt werden, unsere zentrale Metaphor für diese tiefgreifende Praxis ist eine sorgfältige Gepflegte. Garten, in dem jede Blut ein geschätzter Moment ist, symbolisiert Fürsorge, Präsenz und Wachstum. Stellen Sie sich diesen Gartenbüro. Er ist nicht unbedingt riesig oder extravagant, aber jeder Winkel strahlt Vitalität und Schönheit aus. Jede Blume, jedes Blatt, jeder kleine Spross scheint wie Leben zu schimmern. Das liegt nicht in ausleitenden Gesten, sondern in den unseligen kleinen, aufmerksamen Phlegmanen, dem sanften gegen jeder Flams, dem geduldigen. Entfernen eins Unkrauts, dem sorgfältigen Beschneiden einer Blutenblut. Jede Blut ist nicht nur ein Blum. Sie ist ein Moment geschützt, wahnsinnig Gessen, wahnsinnig Gurigkeit. Die Schönheit des Gartens ist ein Beweis für die Kraft der Präsenz. Für das Verständnis, das wahres Gedicht durch die Pflicht der einzelnen Teil. Ein Atemzug, ein Berührung, ein Moment nach dem anderen. Getty, weil tief in die Gegenwart, die immer wuchst, sich immer erneuert. Aber nie ihrem eigenen Rhythmus folgt, worin du hier liegst, lass den Bewusstsein santen die still Gegenwart, diens eigenen Wesens eintauchen und betracht. Dich selbst als diesen sorgfältig gepflegten Garten. Nimm die verschiedenen Aspekte, diens Lebens wahr, die verschiedenen Bereiche, diens Seins, dienen Körper, dienen Atem, den Gedanken, den Gefühl, den Angebot. Dies sind wie die einzelnen Pflanzen und Beet in deinem Garten. Überlegen Sie einmal, wie oft Ihr Gedanken voreilig sind, den nächsten Tag planen. Zukünftig Gespräch wiederholen oder irgendein Ereignis noch einmal durchleben. Das ist, wie bei dem Bauern, der nur an die Ernte denkt und die kostbare Saat übersieht. Nehmen Sie dies Tendenz zur Eilbehutsam und Anworten zur Kenntnis. Mein Gedanken versinkt schon wieder, voreilig zu sein. Könnten Sie feststellen, denn lenkt die Aufmerksamkeit im IT sanfter, leitender Hand zurück auf ein Einzeln. Einfach Blut in deinem Garten. Das Gefühl deines Atems. Spür jedes Einnehmen, jedes Ausatmen, ganz und gar. Das ist ein Moment. Acht darauf. Nimm das leicht heben und senken deiner Brust oder deines Bauches wahr. Spür, wie die Luft in die Naseltür ein- und ausströmt. Das ist nicht mehr Themen. Das ist die Kultivierung der PR-Sehens. Kennen Sie. Ihre Aufmerksamkeit als nächstes auf ein weiteres kleines Bluten, wie leicht das Gefühl der Bettys unter Ihnen. Das Ihren Körper stützt. Spüren Sie das Gewicht Ihrer Glieder, die Weichheit der Matratz. Schenken Sie diesem krülligen Gefühl Ihr voll, ruhige Aufmerksamkeit. Das ist ein weiterer Moment, den Sie wohl und ganz genießen. Oder lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die leisen Geräusche im Raum, ohne sie zu bewerten, sondern einfach nur souverän. Das bedeutet, sich dem Moment des Klangs zu view, bei dem man LLENC. Sich mighty jedem langsamen, bewassen Adem sagt VOR, sie rendergürner. Der sich einen kostbaren Moment kümmert. ATMen Sie ein und spüren Sie die Tiefpräsenz. Lassen Sie beim Ausatmen den Druck los, sich beeilen, etwas erkennen zu wollen, irgendwo anders sein als hier und jetzt. Es gibt nichts, was Sie tun müssen, außer einfach sehen ganz und gar präsent im Item. Was ist in genau dieser Sekunde? Bei dieser Praxis geht es darum, ein Tiefwurzeln für die gewöhnlichen Momente ist Lebenses, die Deuten. Das Glück kein Ziel ist,
das man erreicht, sondern eine Art zu reisen. Indem du jedem scheinbar kleinen Moment die volle Aufmerksamkeit und Liebe zuwendung schenkst, verwandelst du in etwas Heiliges, etwas Süßes und Grandes. Du entdeckst, dass das Leben nicht nur ein Inneren großer Ereignis ist, sondern ein komplexes Jubel aus Anzeigen kostbaren, geschützten Sekunden. Welchen Moment, wie klein auch sein mag, kannst du jetzt liebevoll genießen? Ist dies das Gefühl deiner ruhenden Augenlider? Die Weichheit deines Kissens? Das Samsamen der Stille im Raum? Erlaub dir, in den tiefen Reichtum dieser einfachen, gegenwärtigen Erfahrungen einzutauchen. Lass das Bedürfnis nach einem großartigen oder außergewöhnlichen Leben los. Jennig Statusen, die still, beständig Magie, die sich entfaltet. Wenn du einfach sei, ganz präsent und jennig diesen Moment als die kostbares Blut in deinem herrlichen Garten. Ruhe in dieser tiefen Präsenz und wiss, dass du in jedem einzelnen Moment einen tiefen und dauerhaften Frieden kultivierst. Hier sind die Abschnitt 11, 12, 13, 14 und 15. Die sorgfältig nach ihren Verdaben und Worten der Lampen erstellt wurden. Wenn sie in der stillen Gegenwart des Gegners der Momente ruhen und den subtilen Reichtum jeder einzelnen Sekunde wertschätzen, kann in den ruhigen Tiefen des Bewusstseins ein weiter tiefgreifende Erfahrung auftauchen, die ein Alltende ist. Die Mittelgens von Groll, Ressentiments oder Vergängen besserer Dienst ist nicht immer gleichend wird. Oft ist dies ein subtil und Alltend schwer. Ein leichter Schmerz im Herzen oder ein fester Noten im Magen, der innen auf subtil Wies Energie, Rat und CVOR, williger Entspannung bewahr. Dies ist die unsichtbare Last und Personlichkeit. Ein still wiederholing Vergängener Krankheiten oder Intuitionen. Die CB einen schweren Stein in ihrer emotionalen Tasche tragen. Die Experience, ein subtle Bitterkeit, ein inner Zurückhaltung oder eine Neigung, Herz ganz zu öffnen, selbst in dieser friedlichen Einsamkeit. Da es unbewusst festhalten in alten Wunden kann das Licht der gegenwärtigen Augenblick subtil verdunkeln. Sie in der Vergangenheit gefangen halten und wahrhaftige Design verhindern. Heute Abend werden wir uns dieser subtilen Last behutsam hören und lernen. Loszulassen, was ihnen nicht mehr dient, und sich auflösen zu lassen die ein Wolk im Weiten. Offenen Himmel betrachten wir die Geschichte eines berühmten Zen-Meisters. Namens Hakuen, der ein Leben voller vorbildlicher Tugend und tiefer Mitgefühl fort. Zen-Lehren waren bewiesen Jeffreit, und Zen-Weisheit verbreitet sich weifen. Da wie alle wissen wir auch nicht immer gegen das Hart Ziel anderer. In einem nähegeligen Dorf lebt eine Jungfrau, die durch ein unglücklicher Ereignis unerhört schwanger wurde. Als ihre wütenden Eltern den Vater kennen wollten, beschuldigt sie in ihrer Verzweiflung an Meister Hakuen, Vorschlagtroes. Ihre wütenden Eltern stürmten ins Kloster, denunzierten den Meister öffentlich, beschimpften ihn und forderten ihn auf, die Verantwortung für das Kein zu übernehmen. Die Dorfbewohner, die Hakuen langeweilig hatten, waren schockiert und entsetzt, violent in sich eingütert von ihm. Der Ruf, den sich sein Leben lang aufgebaut hat, schien augenblicklich zu zerbröckeln. Meister Hakuen hört sich Entschuldigungen ruhig und unerschütterlich an. Protestiert nicht, verteidigt sich nicht, stritt nicht. Sah die wütenden Eltern und dann die weinende Jungfrau und NIT einer sanften Bergung sich nur. Ist das so? Keine Spur von Groll in seiner Stimme, kein Hauch von Zorn in seinen Augen. Nahm die Entschuldigungen hin, ohne sie persönlich zu nehmen, ohne sie in seinem Herzen wurzeln, schlagen zu lassen. Die Dorfbewohner waren von seiner Reaktion fassungslos und erwarteten eine leidenschaftliche Erbelung oder eine vehemente Betätigung.
als das Baby geboren war, wurde Jesu Hakun gebrucht, und a chimerische eifrig is. Bernam klaglos die Verantwortung, sog das kein sein. Jeans auf und earngrit, und kleidet is aus den mageren Mitteln die Klosters. Ertrug die Schand, und den Spot de Dors, MIT, einer Gelassenheit, die wie overblufft. Ein Jahr später gestern die Jungfrau, von Schuldvollen geplagt. Ihren Eltern ihr Luge, und variet den waren weder de keins. Baller Ruhe alten. Die Eltern zurück zu Meister Hakun, warfen sich wieder nieder und fletten in Bergben, und untertriggenen erklärten Bekannten ihren Fehler, und fletten die Rückgeb de keins. Meister Hakun hört sich Gesten is, MIT der gleichen Ruhigen, einer schutterlichen Prozess in die Dämels gesehen hat, als sie ihn beschuldigt hatten. Triumphiert nicht, prallt nicht MIT Schadenfreude und tadelt sie nicht für. Frahers anregt. MIT dem gleichen sanften Lächeln und tiefem, stillem Brüstenis, sagt einfach, ist das so? Dann übergab das gesucht kein seinen wahren Eltern, sein Hers von der ganzen Torte befreit. Als were ihm nie unrecht geschehen, der Dorfbewohner, die dies Meiderletten, staunten erniet. Sie hatten von ihm erwartet, dass groll hegt, berechtigt wat empfand, urgend eine Form von Entschuldigung oder gerechtigt für den erlittenen Schmerz und die öffentlich demütige gesucht. Da Hakun hat nichts davon. Ließ das Kind einfach los, ließ die Entschuldigung los und kehrt in sein ruhiges Leben zurück. Sein innerer Frieden war völlig unjustert. Hat die Entschuldigungen, die Beleidigungen, die Scham die Last der Sorgen durch sich hintergehen lassen. Wie der Wind durch die Boom, ohne deren festzuhalten. Verkörpert die ultimative Losgültigkeit, nicht nur von Lob, sondern auch von Tadel. Nicht nur von Trost, sondern auch von Not. Klammert sich nicht in der Erwartung. Fair behandelt oder als tugendhaft angesehen zu werden. Akzeptiere. Einfach, was aufkam, verarbeitet is ohne Urteil und ließ es dann los, ohne einen Rest von Bitterkeit oder Groll zu hinterlassen. Sein Frieden hing nicht von den Meinungen oder Handlungen anderer ab, war ein inhärenter Zustand, unbelastet von ihren Umständen. Der buddhistische Erkenntnis ist Meister Hakuns tiefgründigem. Beispiel ist die Praxis der Nicht-Anhaftung in Negativotionen und lassen sie vorbergen, ohne Wurzeln zu schlagen. Wir Menschen neigen oft dazu, in Emotionen festzuhalten, insbesondere in solchen, die sich richtig oder gerechtfertigt anfühlen, was aber ungerechtfertigt. Groll gegenüber jemandem, der uns Unrecht getan hat, anhaltend. Trauer aber ein Virgin Berlitzing. Wir spielen die Szenarien immer wieder durch, daran die Emotionen und verstärken ihren Halt. Da dies ist festhalten, aber es sich natürlich anfühlt, verursacht immenses Leid. Es ist, als würde man ein brennende Kohle umklammern und erkennen, dass man selbst verbend, die Erkenntnis, Resultuten, dass Emotionen wie Gedanken vergänglich genommen sind. Sie entstehen, schwellen an und verklingen dann auf natürlich Weise, wenn wir es zulassen. Das Leiden entsteht nicht durch die Emotion selbst, sondern durch unseren Widerstand gegen ihr Vergehen. Unseren Wunsch, in ihr festzuhalten oder unsere Identification mit ihr, Losgültigkeit bedeutet nicht, dass wir keine Emotionen fühlen. Es bedeutet, dass wir sie voll und ganz erleben. Ihr Prozess anerkennen und inner erlauben, durch uns hinterzugen, honest decken zu bleiben. Wir werden zum Bewusstsein zugen, statt zum verstrickten Teilnehmer. Wenn wir dieses Losgültigkeit praktizieren, befreien wir uns von den schweren Ketten der Vergangenheit und den emotionalen Belastungen. Die wahren Frieden und leichtige Designs verhindern. Wir schaffen Raum für neue Erfahrungen, neue Emotionen und Tieffreiheit. Wir lernen, dass Vergebung so anderen als auch uns gegenüber
kein großer AKT ist, sondern ein Selbst. In ihres Lassen von einer Last, die wir nicht länger tragen müssen. Unseres Intro Metaphor für dies tiefgreifende Befreiung ist ein Weg. Wies Wolk, die Mihilos über den Himmel sieht, unbelastet von ihrer Form oder den Winden, die sie tragen. Stellen sie sich dies Wolk wie ihrem geistigen Augever. Sie ist rein, leuchten Ways, wie dann und länglich, oder weichen Prall. Anmutig bewegt sie sich über die wheat-blau Fletch des Himmels, getrieben von den unsichtbaren Strömungen des Winds. Sie widersetzt sich dem Wind nicht, klammert sich nicht, in ihrer Form und kämpft nicht darum, in einem Ort zu bleiben. Sie ist einverkist, sein Form bündelnd, sich auflösend, neu formerend, immer in Bewegung und da zutiefst unbeschwert. Is wird wieder durch das Wasser, das is enthüllt, noch durch das Licht, das is reflektiert, belastet, Eis leistet seiner eigenen Existenz oder Auflassung keinen Widerstand. Is verkörpert Village Laskeltheit, die weckt sich frei und hinterlässt keine Spur von Last. Is erinnert uns daran, dass unsere wahre Natur, wie der Himmel, weit und klar ist und alle Wege glitschen. Kann ihn aufnehmen und freigeben kann, wenn du hier liegst, lass den Bewusstsein sich weiten, weit und offen wie der Himmel. Wenn du bemerkst, dass noch immer Groll, Lies Frustration oder alte Grollschwul auftauchen, bring sie sanft in den Bewusstsein. Wie leicht ist es ein leichtes Spanning in den Schultern, ein leichtes Stirnrunzel oder ein leiser Schmerz. In deiner Brust, nimm diese Empfindungen, diese emotionale Belastung, ohne sie zu beurteilen. Sie sind einfach nur Überbleibsel vergangener Erfahrungen, die wie ein dicht dunkel Wolk in dir haft in dat St. L-L-E-N. Sie sich nun. Diesen Groll, diesen vergangenen Schmerz als dich schwer Wolk vero, die im Himmel ihres Geistes schwet. Sehen sie ihr Farbe, ihr Form, spüren sie ihr Gewicht. Und nennen mit einem bewussten Asemen, stellen sie sich wie wie Dyson, das Strahlenlicht ihres eigenen Bewusstseins beginnt, darauf zu scheinen. Spüren sie während dieses Lichts, und wenn die Wurm die Wolk durchdringt. Beobachten sie, wie sie langsam und Mihilos dunner wird, denn sie, wie die Ränder weicher werden, die dicht abnimmt. Stellen sie sich wie der Wind, der Atem ihres Wesens, sie sanft aufnimmt und davontragt. Her und her, leichter und leichter, stellen sie sich, mighty jedem Atemzug wie sich dies Wolk auflässt und sich im weiten Blau des Himmels auflässt. Sie ist wie nicht für immer verschwunden, aber ist nicht mehr dicht, ihr Gewicht nicht mehr drücken. Sie wird diffus, therisch und verschwindet schläglich in der Unendlichkeit. Sie vergessen die Vergangenheit, aber sie lassen sich von ihrem emotionalen Griff, sie entlassen sich. Welch Last kennt sich lassen, wenn du sie wie ein Wolk davonschwimmen lässt. Gib dies einen bestimmten Groll, einen alten Kummer, einen schwellenden Schmerz, den du loslassen möchtest, nur für heute Nacht. Erlaub dir, in loszulassen, spür, die Tiefleichtigkeit, die dies Befreiung in mein Tief bringt. Stell dir wie sich den inneren Himmel aufklärt, weit und grenzenlos wird, bereit für neues Licht. Neue Erfahrungen, unscheinbar von den Schatten der Vergangenheit. Ruhe in diesem befreienden Gefühl der Laskeltheit im Wissen, dass du dich mit der gleichen Muhelosen Anmut wie ein unbeschwert Wolk bügen, kein St. Ihnen die unbeschwert Wolk, davon sieht, und einen klaren Himmel in deinem Inneren hinterlässt. Kennt sich ein ander subtle Landschaft offenbaren, die still Erfahrung warnschwul, der Lehr oder mangelnder Inspiration. Besonders wenn sich das Leben trocken und GD entfüllt. Das ist keine dramatische Kreis, sondern ein subtle Dumpfheit. Ein Gefühl stiller Verzweiflung.
Das sich einschleicht und die Welt, die in friedlos erscheinen lässt. Sie verspüren wie ein Leichtmüdigkeit. Ein Gefühl der Stagnation. Oder ein Sinnfried, wenn Kreativität blockiert ist und ihre Motivation schwindet. Dies ist die Stilllast eines Geists, der nach nirgendwo aber nicht weiß, wo sie finden kann, und sie fühlen sich ausgetrocknet und uninspiriert. Dieser subtle Mangel kann eine tiefe Verbindung zur inneren Lebendigkeit und ihrer eigenen inneren Widerstandskraft verhindern. Haben werden wir uns diesem Gefühl der behutsam hören und lernen, die Überraschung der Inspiration und Vitalität zu entdecken. Die selbst in den herausfordernden und scheinbar leeren Landschaften entstehen kann, denken wir an die Geschichte der jungen Monks Cato, der in einem großen Kloster am Rand einer riesigen, unerbittlichen West lebt. Die West war rau und unerbittlich. Streckt sich Kilometer weit unter der sengenden Sonne und bot kaum mehr als Sanddunnen und Schrofffelsen. Das Leben hier war ein ständiger Kampf ums Überleben. Cato verbracht, wie sein Mitmensch. Sein TAGE, MIT, strenger Disziplin, Meditation und Gebet, da ein Stillverzweiflung, schlick sich in sein Herz. Uninspiriert und voller Zunehmend die Freude, die eins bei seiner spirituellen Praxis empfunden hat. Sein Geist erschien so GD wie die Westenlandschaft in Herem, unfähig in der Kargheit, Schönheit oder Sinn zu finden. Senkt sich durch den uppigen grünen Bergen seiner Kindheit und glatt, war spiritual nahren kein nur. En Orten de Überflusses gefunden wurden. Aspert, wie sein Geist verkümmert, wie ein Pflanz. Durch im Wasser manji eines Morgens. Ren sehens blitzen einsamen Spaziergangs durch die West, stolpert Cato über einen Anblick, der sein Niedergeschlagenheit für einen Moment auflässt. Dort, eingebett zwischen zwei sonnenverbrannten Felsen, scheinbar unglücklich in dieser trockenen Umgebung, stand ein Einzeln. Blut. Es war ein Westenblum, wie ein Kaktusblut, oder ein Robus succulente, leuchtend. Rot oder leuchtend Leila, deren Blütenblätter sich in trotziger Schönheit entfalteten. Sie wird nicht von anderen Pflanzen umgeben. Sie stand völlig allein, ein einsam Südmist des Lebens inmitten der Jid. Cato nicht wie geben nieder. Wie kann die Zartblumen in einem so unwirtlichen Ort überleben, geschweige denn Gideon? Es gab keine sichtbare Wasserquelle, keinen uppigen Boden, kein Schutzens Blatterdach. Stundenly beobachtete sie und kehrt Tag für Tag zurück. Sah so, wie sie die wenig Flüchtige, die sie finden konnte, aus dem Morgentau zog, wie ihr wachsartigen Blütenblätter sie wie der sengenden Sonne schützen. Wie ihr Wurzeln tief in die scheinbar leer Erde gruben, Nahrung zu finden. Ihm wurde klar, dass dies Blumen nicht auf reichlich Regen oder fruchtbaren Boden wurde. Sie bekleidete raue Umspang nicht. Stattdessen hat sie ihren eigenen Weg gefunden, zu gediehen, zu gelangen, eine inneren Vitalität selbst. Unter schwierigsten Bedingungen zu entfalten. Sie zogen ihre Nahrung aus ihrem Inneren, aus ihren eigenen tiefen Wurzeln, aus ihrer Widerstandsfähig, aus ihrer genialen Konstruktion, Geiser Irmgut, das wenig, das ihr Verfügungsstand, optimal zu nutzen. Sie fand Schönheit. Und direkt Leben aus, nicht trotz der West, sondern als Ziel der West. Der sein eigen Oas, der Farben Hoffnung schuf. Sein Existenz war ein stilles, kraftvoll Zeugnis für unerschütterlichen Geist und inneren Wort. Unabhängig von unsere Bescheigung oder angenehmen Umständen, der Wichtig. Zen Erkenntnis, das Cato aus dieser Westenblut herausgelesen hat, ist, das wahre Reichtum und Freude können auch in schwierigen Situationen entstehen. Von innen heraus oder verbinden unsere Gefühle von Vitalität. Inspiration oder Fall oft MIT Faktoren. Einem neuen Job, einer Beziehung, einem finanziellen Gewinn, einem tieften Wechsel.
Stellen dies Bedingung oder fühlt sich das Leben schwierigen. Keinen wir Gefühl der Leer oder Unfruchtbarkeit verspüren. Da die Westenblut lehrt uns eine der Wahrheit. War Nahrung und Inspiration hängen nicht allein von ihren Bedingungen ab. Sie sind Eigenschaften, die von innen heraus kultiviert und erreicht werden können. Angesichts der scheinbaren Trockenheit unserer Umdrehen, dies Erkenntnis ermutigt uns, nach innen zu schauen und unsere eigenen Innenwand widerstehen. Zu erkennen, unsere Fähigkeit, Schön und Schönheit auch dann zu finden, wenn die Umstände ungünstig erscheinen. Es geht darum, unsere eigenen tiefen Reserven und Kraft, Kreativität und inneren Schön zu erschlagen. So wie die Westenblut Wasser findet, wo scheinbar keines ist, können auch wir Quellen der Inspiration und Freude in uns selbst finden. Selbst wenn die Augenwelt herausfordernd oder unerfüllt erscheint. Dies Praxis fordert ein tiefes Gefühl von selbstständigen inneren Stärken lasst uns dort aufbruchen, wo wir gepflanzt sind, und Nahrung aus unseren eigenen tiefen Wurzeln schöpfen. Es ist ein kraftvoller Wandel geworden auf Perfektur. Bedingungen zum Entdecken der bereits in uns liegenden Perfektion, der es uns ermöglicht, Gefühl der Unfruchtbarkeit in ein stilles, trotziges Erblühen zu verwandeln. Unsere zentrale Metaphor für dies tiefgreifend widerstandsfähiges eine Insel. Liegt 10 Blut in einer kargen Wasserlandschaft, symbolisiert Widerstandskraft, innere Schönheit und Unerwartungswachstum. Stellen Sie sich dieses Bild vor. Ein Wheatfletch aus goldenem Sand und schroffen Felsen, die sich bis zu einem fernen, dunstigen Horizont erstreckt. Die Sonne brennt an der Bildung. Da ist sie da. Ein ausbruchstrahlender Farbe. Ein Zartblum, die stark und schön wie der grauen Kuhle steht. Sie bittet nicht Erlaubnis zu bleiben. Sie beschwert sich nicht über den Mangel und Regen. Sie bringt einfach ihre innere Lebenskraft zum Ausdruck. Schöpft Nahrung aus einer verborgenen Quelle tief in der Erde und macht aus scheinbarem Nichtsächlichkeit. Dies Blut repräsentiert ihre eigene Fähigkeit zu geduldig, Freude zu finden und ihre einzigartige Schönheit auszudrücken. Selbst wenn das Leben herausfordernd oder ressourcenarm erscheint. Sie erinnert uns daran, dass Vitalität ein innerer Flamme ist, die selbst in den dunkelsten oder trockensten Momenten hell leuchten kann. Wenn du hier liegst, lass deine Aufmerksamkeit sanft auf Gefühl von Leer, Männlichkeit oder Mangel. Inspiration ran. Nimm Geistes Gefühl wahr, ohne zu urteilen. Vielleicht fühlt sich die aktuelle Situation wie ein GD Landschaft an. Oder dein Geist fühlt sich ausgetrocknet und unkreativ an. Erkennt Geist als die was in deiner aktuellen Erfahrung. Stellen Sie sich vor, Sie rennen dies einsam Westenblut. Spüren Sie, wir Wurzeln tief in die Stillerde unter Ihnen reichen an ein verborgenen Quell der Nahrung und Kraft finden. Spüren Sie, wie Ihr Blutenbluter, so klein Sie auch sein mögen, sich dem sanften Licht Ihres eigenen Bewusstseins öffnen. Sie müssen sich jetzt nicht inspiriert oder fröhlich zu sein. Sie müssen nur ihre innere Fähigkeit zum Leben, zum Wachstum und der Schönheit anerkennen. Auch in diesem Moment was wir, wenn Sie selbst an einem scheinbar jeden Ort in Ihrem Inneren einen Samen der Schönheit oder Hoffnung finden könnten. Es kann so einfach sein wie das Gefühl Ihres Atems, der durch Ihren Körper strömt, ein still Erinnerung in Ihre Lebendigkeit. Es kann ein einzeln zart Erinnerung in Einseit sein, in der Sie sich voller Energie fühlten. Es kann die Wurm Ihrer eigenen Hand auf Ihrer Brust sein, ein AKT der Selbstliebe. Suchen Sie nach dem kleinsten Funken, dem kleinsten Lebenszeichen. Dies ist Ihr Westenblut, der Ihren eigenen Weg geduldig findet. Stellen Sie sich vor, Sie spenden. MIT jedem langsamen,
Sanfin Adamsagnerung. Aus ihrer tiefsten inneren Kell. Spüren Sie beim Einatmen ein stilles Gefühl von Widerstand, Vergund, Ganheit? Belassen Sie beim Ausatmen alle Gefühle von Leere oder Verzweiflung los und Sie in der Welt Sie verschwinden. Ihre Freude ist nicht von Ihren Umständen abhängig. Ihre Fähigkeit zu erblühen ist eine Innenwand, kraftvoll Kraft, die in Innenwand und darauf wartet. Erkennt und die fordert zu werden. Bei dieser Praxis geht es die kultivierende Einflussrichtung. Ein tiefes Gefühl von selbstverständlichem Geist. Es bedeutet zu erkennen, dass du selbst in herausfordernden Lebenslagen die eingeborene Fähigkeit besitzt, Schönheit, Sinn und Inspiration in dir selbst zu finden. Indem du diesen inneren Funken grey, wie kleiner Ach erscheinen mag, lässt, du entwachsen und verwandelst jedes Gefühl der Leere in ein stilles, kraftvolles Erblühen. Tauch ein in dies Tiefkraft und lass dich von der Westenblut und die unerschütterliche Fähigkeit zu leben und Freude erinnern, unabhängig von der Landschaft dich herum. Ruhe in dieser lebendigen Wahrheit, wenn die lebendige Westenblut. Die Überraschung Kell, ihren Widerstand offenbart. Kann ein Bewusstseinsverb sie eintreten, die eine neue Herausforderung mighty bringt, die allgegenwärtig Onkel durchaus die Dens. Gespräch oder Argumente im Kopf durchgehen. Das ist nicht nur der Lärm der Welt, sondern auch der Inneren des eigenen Geistes. Der ständige Interaktion präzisiert, analysiert und wiederholt. Es ist die Schwierigkeit, sich selbst und oft auch andere wirklich zu hören, weil der innere Monolog so dominant ist. Man verspürt möglicherweise ein subtiles Gefühl geistiger Ursprung. Das Gefühl, ständig in einer inneren Dialog verwickelt zu sein. Oder ein Stillsehnsucht nach Klarheit inmitten des mentalen Rauschens. Dies ist ständig Innergeplapper. Dies Unfähigkeit, einfach erneut unmittelbare Reaktion oder Interpretation kann tiefe Wahrheiten subtil verschleiern und ein tief. Verbindung sich selbst und der Welt einen herum verhindert. Heute Abend werden wir uns diesem inneren Lärm behutsam lernen. Die Kunst bei aufmerksamen Zuhören zu kultivieren. Raum für Wahrsverständnis zu schaffen, betrachten wir die Geschichte eines junges Kenji, der in einer ruhigen Bergkloster lebt, das für seine strengen Meditationspraktik bekannt war. Kenji war intelligent und lernbegierig, hat in Diskussionen stets schnell seine Einsichten beisteuern und immer einen witzigen Kommentar oder ein tiefgründiger Trägsperet. Das sein Meister bemerkt oft, dass Kenji, obwohl sich gut ausdrücken Kant, mit einem tieferen Verständnis zu ihm schien. Einer gewissen, stillen Weisheit, die ihm fällt. Kenji gelat das Wissen durch Sprechen, durch intellektuelle Auseinandersetzung und durch das mentale Formulieren von Antworten. Word, sein Geist war ein geistiger Gedankenaustausch. Ständig bereitet seinen nächsten Gesprächsbeitrag vor oder ließ Vergengen Gedankenreview passieren. Die Nuance herrschen. Selbst wenn andere sprechen, erdet sich oft. Dabei, seine Antwort mental vorzubereiten, anstatt Wort wirklich aufzunehmen. Erlitt selten die tiefstill in seinem Inneren. Denn sein innerer Lautsprecher war ständig eingestellt. Eines Tages unterbrach Kenji, einer Versammlung einen anderen Schüler, mit einer eifrigen Bemerkung. Aber so ein wichtiges Erkenntnis enthielten. Der Meister beobachtete mit einem sanften, wissenden Blick. Nach dem Ende der Diskussion rief der Meister Kenji zu sich. Kenji, sagt der Meister mit ruhiger Stimme, du hast einen scharfen Verstand und ein gewandtes Auge. Das sind Gavin. Aber mir fällt auf, dass du oft schneller sprichst als du hörst. Du sagst Weisheit, aber du sagst sie wie allen im Ausdruck, nicht im Empfangen. Kenji strut sich leicht,
da is juent war, verseinen Intellekt gelab zu werden. Ebermeister, Beganner, vermitteln wir verständnis, nicht durch klare Articulation, der Meister Lachelti, und der Tat, da wir der Articulation muss erst die Reception kommen. Bever die Task gegen kann, muss sie erst gefüllt werden. Kenji, ich weiß dich und in der nächsten Woche rend unsere Diskussionen nicht zu sprechen. HR zu, verbring Nord den Diskussionen täglich einstund, bei der großen Sieder vor dem Kloster. Lausch einfach dem Wind, lausch dem Rascheln der Blätter, lausch den Begeln, und darüber hinaus lausch der Still, aus der alle Gurgusch entstehen. Kenji wird verwirrt und ein wenig frustriert von der Aufgabe. Spirit, wie sein Verstand ständig Gedenken formulieren, der Gurgusch analysieren und der Still. MIT-eigenen Beobachtungen unterbrechen wollt. Kommt te angemein. Sa am Baum, sein Gedenken sprengen von einem Gedenken zum anderen, wiederholt im Geistargumente, der gern vorbringen wird. Oder Tattel sich selbst versehen. Unfähigkeit, seinen Geist zu beruhigen. Volt sich abgepellt und frustriert von der aufgezwungen Still, da erhielt durch. Tag für Tag kehrt es wieder zurück und zwang sich, einfach sie mit den Gurguschen. Hört den Wind, nicht nur als Gurgusch, sondern als Präsenz, die durch dies Weidstrich. Hört das Rascheln der Blätter, die einzigartig. Hört die fernen Ruf der Wegel, jeder Tong deutlich erkennbar. Ein Augenblick, als sein Bedürfnis, zu analysieren oder zu reagieren, aufgab, veränderti sich etwas tiefgreifend. Begann zu rennen, Raum zwischen den Tenen, die Wheat, still cooles, aus der Ellie Gurgusch hervorgingen. Wurde klar, dass die still keine Abwesenheit war, sondern ein Tiefprozess. Und dann begann zu flüstern seines eigenen Herzens, subtle Intuitionen, stills Verständnis, das schon immer da gewesen war, zu Burton von seinem unerfreulichen inneren Geplapper. Erkennt, das war's Verständnis nicht durch intellektuell zerligen Jeeds Gedenkens erling wurde, sondern durch einfaches Lob den Welt und sein eigen innerer Weisheit, die einander unterbrechen sprechen liegen. Also zu den Diskussionen zurückkehrt, spracher weniger, aber wenn is tat, strahlten sein Wort ein new Juni tief aus. Ein still oderet, die aus dem waren Duren, dem waren Ren und dem waren Bestehen, Erwix. Hat ein tiefer Form der Weisheit entdeckt, die aus tiefgründigem Empfangen und nicht aus ständigem Ausstrahlen entstand. Der wichtig Zen-Erkenntnis von Kenjis Transformation ist, das war Weisheit entsteht oft durch Tiefsuchen. Derweil anderen und vor allem der eigenen inneren Weisheit da in unserem modernen Leben wurden wir ständig Informationen, Meinungen und Aufmerksamkeitsverbombardiert. Dieser hohe Lärm gepart MIT unserem inneren Dialog üben. Beurteilen, planen, führt zu einer Art geistiger Taubheit. Wir gewöhnen uns so sehr daran, Lärm zu ersuchen, so huselig durchsprechen als auch innerlich durchdenken, dass wir die Fähigkeit zur tiefen Wahrnehmung verlieren. Dies Erkenntnis ermutigt uns, die Kunst des tiefen Lernens. Bedeutet, nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem ganzen Wesen zu hören. Es bedeutet, urteilsrückzustellen, die eigenen Gedanken zu unterdrücken und einfach zu lassen. Das, was uns geboten wird, sei es ein Gurgusch, ein Wort. Eins anderen oder ein subtles inneres Wissen, vollständig in unser Bewusstsein eindringt. Wenn wir wirklich suchen, öffnen wir uns für tieferes Verständnis. Unerwartete Einsichten und ein tiefer Verbindung sowohl am uns herum. Wir entdecken, dass viele Lebensweisheiten erflüstern, als schreien und nur unterstützt gehört. Worten kennen, die durch Aufmerksams, nicht reaktiv suchen entsteht.
Diese Praxis wird nicht nur unser Verständnis verändern, sondern ermöglicht uns auch, uns authentischer mit unserer eigenen inneren Führung zu verbinden und mentally Strungen in Clairs Empfangen zu verwandeln. Unsere Zen-Trail-Metaphor. Für diese Praxis ist eines der Wald, in dem Jeets Gurgush, warm verlenden Blatt bis zur fernen Jule, klar und deutlich souverän ist, symbolisiert Tiefempfänglichkeit. Stellen Sie sich vor, Sie rennen tief in einem solchen Wald. Die Luft ist still. Klar und kalt. Sie stehen still da und beginnen dabei, den reichen Klangteppich sich herum wahrzunehmen. Das sanft Rascheln der Blätter, beweckt von einer Calm. Warnem Bären Breis. Die sanfte Dumper Schlager und Tannenzappen. Darauf den Waldboden voll, das Sartzerpen an sichtbare Insekten. Ein ferner Wagelruf, klar und rein. Diese Gurgush haben keine Dringlichkeit, fordern nicht ihre Aufmerksamkeit. Sie existieren einfach, entstehen aus der tiefen Stille des Walds und werden wieder darin. Sie rennen einzelnen, klar und deutlich und da Ziel der harmonischen Ganzen. Dieser Wald verkörpert Tiefempfänglichkeit. In der jedes Element der Natur sich ausdrückt und jeder Ausdruck mit ruhiger Präsenz empfangen wird. Lehrt uns, dass Wahrzuren eine tiefe Verbundenheit ist, der die Welt in Ihnen. Uns liegen Formen zu uns sprechen, last, wenn du hier liegst. Lass den Bewusstsein sich weiten und Word wie dieser Stillwald, pfeffnet samtlich sein. Atstoff alle Gurgush dich herum, wie das Lies, sammeln eins Kielschranks. Das entfernt vorbeifahren eins Autos. Das Lies nähren eins sich setzenden Hauses oder das Gurgush dient eigenen Items. Anstatt sie als Lärm zu identifizieren oder zu versichern. Sie ausblenden, nimm einfach wahr, picturen und so. Wie Kenji gelernt hat, dem Wind und den Blättern zuzuhören, lassen sie die Gurgush einfach zu. Acht nun darauf. Ob den Verstand beginnt, die Gurgush zu analysieren, zu benennen oder geschichten, sie herumzuerfinden. Das ist das innere Geplepper, die mentale Wiederholung, die Tiefsuren verhindert. Nimm dies Tendenz behutsam wahr. Verstand versicht zu interpretieren, kein Test du feststellen. Und dann, sanft und geduldig, lass das Bedürfnis nach Interpretation oder Reaction los. Nurkers reinen Hörgefühl, GB, den subtlen Gurguschen dich herum zuzuhören. Hörst du deinen eigenen Hörschlag, ein leises, rhythmisches Trommeln in der Stille? Hörst du das Gurgush deines Atems, wie ein und ausströmt? Hörst du die subtle Textur der Stille selbst, das Lies sammeln, gas allen anderen Gurguschen zugrunde liegt? Dies ist die tief still, aus der alle Gurgush entstehen und in die sie zurückkehren.